changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand it. I don't understand it. I don't understand it. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Hello students, how are you all? Students, am I audible? Hi Venkat, hi Mickey, welcome to the session. How are you all? Good, great. Woke up all of you. Mickey live, welcome to the session. Great students. So it is already 5:30 in the morning. So most of you woke up so early today. Well, what is the reason, students? Hi Jinja, welcome to the session. Hi Sunny. Hello Naru Andru. Good, great. Doing everything fine. Kontamandi, is it because of the cold weather that you woke up so early? Or you are so interested to study? Alright students, we will start with our session. It is already too late. So yes students, so in particular session lo, we will be continuing our topic, the last part, that is part 4 on human eye and the colorful world. Okay, so I will be teaching you this particular topic. So from last class varki, so we have discussed about the color of the sky being in blue color, right? And then manam various different colors of white light, right? So a different white light ki with respect to different colors of white light, manam prism దగ్గర చూసాము, like the refractive index of the same material, that is glass, is changing, right? Similarly with respect to different 7 colors of the same white light, right? So refractive index of water, right? So will also keep changing, right? So whenever మనం నార్మల్ గా రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ వాటర్ ఈ వాల్యూ ఉంది, రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ప్రిజమ్ అనేది ఈ వాల్యూ ఉంది, రైట్? సో అని మనం అనుకున్నప్పుడు, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు yellow color. Because why only specifically yellow? Because normally in our day-to-day life, so we see light coming from our sun to be in yellow color, right? So andike like that is the average color that is like considered throughout the day, the color of the sun, right? So in the noon it will be obviously white, but not 100% white. If you only will go into space, మనకు స్పేస్ లో మాత్రమే సన్ అనేది కంప్లీట్ గా వైట్ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, రైట్? సో లేకపోతే మనం ఎర్త్ పైన ఉన్నంత వరకు, బికాస్ మన అరౌండ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది కాబట్టి, రైట్? సో దెర్ విల్ బి స్కాటరింగ్ ఆఫ్ లైట్, right? So even if it is in the noon case, we have seen in our last class, right? So when light is coming from directly from above to you,
రైట్. వెన్ కంపేర్డ్ టు సన్సెట్ అండ్ సన్ రైజ్ దగ్గర ఏమో ఎక్కువ అట్మాస్ఫియర్ ఉంది కాబట్టి ఎక్కువగా స్కాటర్ అయిపోతూనే ఉన్నాయి లైట్ రేస్, రైట్. స్లోగా లోవర్ వేవ్ లెంత్ నుండి స్కాటర్ అయిపోతూ ఉంటుంది, ఇంకా లాంగర్ వేవ్ లెంత్ అనేది మన ఐకి రీచ్ అవుతుంది, రైట్. అందుకే మనకి సన్ అనేది రెడ్ కలర్లో, లేకపోతే ఆరెంజ్ కలర్లో, లేకపోతే yellow కలర్లో కనిపిస్తుంది, రైట్. బట్ ఒకవేళ నూన్లో కన్సిడర్ చేస్తే నూన్లో మనకి 100% వైట్ కనిపించదు, రైట్. బట్ స్టిల్ యూ విల్ బి సీయింగ్ కలర్స్ విచ్ ఆర్ క్లోజ్ టు వైట్, ఓకే. ఆల్దో colors like blue, violet, very little quantity of them will get scattered, right. So ilanti concepts manam last class lo chusam, right. We have also seen the rainbow formation. What is the reason behind rainbow formation? We have seen different types of different colors of sky available on different other planet, right. Like Mars gurinchi chusam, right. So Mars lo daytime lo it is having red color, and then in the evenings it is having a blue halo, right. So all these concepts like this, okay. So here the human eye and the colorful world, right. So we will be visiting those concepts, okay. So ee concepts anedi manam starting lone chudalsindi, but these are very easy concepts, right. So that is why we are like covering them in the end, right. So now it is about our human eye, students, right. So we all are having our human eye, right. But never we thought about like what exactly is happening inside that eye, right. ఈ హ్యూమన్ ఐ లోపట ఏమేమి ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ పార్ట్స్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దాట్ మనం ఎక్కువగా అంతగానం నోటీస్ చేయలేదు, రైట్. సో హియర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నోటీస్ ఆఫ్టర్ లివింగ్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్ ఆన్ ఎర్త్, రైట్. మనం 9th క్లాస్ అయిపోయింది, వీ హ్యావ్ ఫైనలీ కమ్ టు అవర్ 10th grade, రైట్. అండ్ దెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ చెక్ every detail of our human eye. Yes, students. Hello Rupa, good morning. Welcome to the session. Hello Ramesh, welcome to the session. Yes, Ramesh. Hello Shiv Kumar, welcome to the session. Hello Amu, good morning. Great students, I'm happy to see all of you live such early in the morning. Okay, now సి స్టూడెంట్స్, మనం లైట్ రే అనేది బయట అట్మాస్ఫియర్ నుండి హ్యూమన్ ఐ లోపలికి ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ లేయర్ దట్ ఆర్ లైట్ రే షుడ్ గో ఫ్రమ్? వాట్ ఈస్ దట్ ఫస్ట్ లేయర్ దట్ ఇట్ షుడ్ గో అండ్ టచ్ ఆర్ హిట్? ఇట్ ఈస్ కార్నియా. This cornea, students. Cornea is the outermost layer of a human eye, right? So when light is going from one medium, ఇక్కడ మనకి ఐకి బయట ఉన్నదంతా ఎయిర్, ఓకే, అండ్ ఐకి లోపల ఉన్నది ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ మీడియం, రైట్. సో ఈ కార్నియాకి ఈ ప్యూపిల్కి మధ్యలో ఉన్న మీడియం వి కాల్ ఇట్ aqueous humor. Okay, this particular region, as you can see, I am like shading it with red. This is your aqueous humor, right? So ఈ aqueous humor అంటే ఏంటి? Aqueous humor అంటే it's like a fluid. This region is completely filled with a fluid, right? And which contains essential nutrients, right? Vitamins, right? And all other essential things that are required to nourish your eye. Nourishing and ఏంటి students? What is nourishing? What is nourishment? Nourishment అంటే మన ఐకి చల్లదనం ఇవ్వడం, రైట్. సో ఇక్కడ ఈ కార్నియాకి, కార్నియా is this outermost layer. I'll draw you the cornea again. This outermost layer is the cornea of a human eye. Okay, this is the front end of the human eye, right? So మన లైట్ అనేది ఇలా గాలిలో నుండి like it is going in air first. Okay, so air will initially have some refractive index. Let us suppose it is N1, right? And then it is going into this cornea whose refractive index is N2, right? So when light is going from one medium to another medium, when light is going from one medium to another medium, right, and when its refractive index is changing, right, you will know that light speed will change, right? Speed of light అనేది change అవుతుంది, right? Obviously the speed of light in that second medium will depend on the refractive index of that medium, right? See, speed of light is inversely proportional to the refractive index. Right students, ఒకవేళ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ దట్ మీడియం ఎక్కువ ఉంటే లైట్ స్పీడ్ ఆ పర్టిక్యులర్ మీడియంలో తక్కువ ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా చూసాము. సో వీ హ్యావ్ సీన్ దట్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ గ్లాస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు వైలెట్ కలర్,
with respect to violet colors was more, right? With respect to refractive index of glass with respect to red color. రెడ్ కలర్ అనేది రెడ్ కలర్ లైట్ రే గ్లాస్లోకి వెళ్తుంది అనుకోండి. సో గ్లాస్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది, లైక్ మేబీ లైక్ 1.2 అలా ఉంటుంది, రైట్? కానీ వైలెట్కి వీ హ్యావ్ సీన్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మోర్ దెన్ 1.56 ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, రైట్? సో యూ సీ మోర్ ఇస్ ద రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. Okay, so over here, this is the speed of light, right? Speed of light will get reduced here in this case. Okay, this one I was talking about the refractive index. Okay, if the refractive index of violet is more, right? In that case, speed of violet, V అనేది మనం velocity represent చేస్తాం కదా, speed of violet is less. Similarly, if refractive index of red color of that glass prism with respect to red color, if that is less, right, then speed of red color in that medium will be more. Okay, these are inversely proportional. Even here in the mathematical representation, you can see that n is inversely proportional to the speed of light. Okay, students. So more is the refractive index. More is the refractive index. More will be the speed of, more will be the bending of that light, right? So మనం prism లో చూస్తున్నట్టు, right? సో ఇక్కడ నుండి లైట్ రే వచ్చింది, ఈ లైట్ రే ఒకవేళ ఎక్కువ డిగ్రీలో బెండ్ అయింది అంటే, సో then its speed is getting reduced by a greater factor, right? And whatever refractive index we'll talk about, it is talking about the same thing. Refractive index is a factor by which the speed of light will get reduced. అంటే ఇప్పుడు వైలెట్ లైట్ రే ఒకవేళ గ్లాస్ ప్రిజంలోకి వెళ్ళింది, ఓకే, అండ్ ఆ గ్లాస్ ప్రిజం రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ 1.56. దాని అర్థం ఏంటి అంటే, it is by this much factor, it is by 1.56 times that the speed of light is getting reduced. స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అనేది 1.56 టైమ్స్ తక్కువ అయిపోతుంది ఒకవేళ లైట్ అనేది ఎయిర్లో నుండి గ్లాస్కి వెళ్తే. దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దాట్. హలో రమ్య, వెల్కమ్ టు ది సెషన్. Okay, so Ramya, so these two topics, first and second topics, are very much important because first three topics, like we also have human eye and the colorful world, kada? Okay, these three topics are combinedly equally important. ఎందుకంటే like human eye and the colorful world లో we will be using the concepts that are related to our refraction of light, right? And to understand refraction of light, obviously reflection of light కూడా కావాలి, right? So these three are connected topics, right? ఒక టాపిక్ నుండి ఇంకొక టాపిక్ వెళ్ళాలంటే దాని ప్రీవియస్ టాపిక్ అనేది మనకి చాలా అవేర్నెస్ ఉండాలి, రైట్? సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ వెదర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్ విత్ అదర్ టాపిక్స్ ఆఫ్టర్ దిస్, right? So these three first topics are very important. They are equally having the highest weightage. Okay, students. So ఇప్పుడు most of the refraction, when light is going from air into eye, human eye, right? Most of the refraction అనేది ఇక్కడే అవుతుంది, కార్నియా బార్డర్ దగ్గర. అంటే most of the refraction అవుతుంది అంటే ఏంటి? Most of the bending. Light will bend by a greater degree. ఒకవేళ ఈ బ్లాక్ లైట్ రే ఈ డైరెక్షన్ వెళ్ళింది అనుకోండి, చూడండి ఈ లైట్ రే ఇప్పుడు ఎక్కడికి బెండ్ అయిందో. See, look at the angle it has bent, right? This is the greater bend that I'm talking about, right? So there will be a great bending, right, when light is going from air into through this cornea, right, in this aqueous humor. Okay, well, the reason being refractive index of this aqueous humor, refractive index of this aqueous humor, let me say it is N2, right? This is far more than the refractive index of air. Air refractive index already N1 అనుకున్నాం, right? So when light is going from a medium which is much rarer, చాలా రేర్ మీడియం నుండి చాలా డెన్స్ మీడియంకి వెళ్తుంది, ఇన్ దాట్ కేస్ great, because the difference between the refractive index is more, right? So more will be the bending అనేది more ఉంది అంటే, or otherwise if refractive index is more, obviously the light speed in that medium will be so less, right? So whichever light is getting in through the cornea, its speed will get reduced by a great factor. Okay, students, in a better way, if I have to explain, if light speed in air is 3 into 10 to the power 8 meters per second, and if I will say that N2 value, refractive index of aqueous humor, is equal to 2 అనుకుందాం, రైట్? ఇప్పుడు ఈ 2 మీనింగ్ ఏంటి? ఈ 2 మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ బై దిస్ మచ్ ఫ్యాక్టర్ ద లైట్ స్పీడ్ విల్ గెట్ రెడ్యూస్డ్. అంటే లైట్ అనేది ఎయిర్ నుండి aqueous humorకి వెళ్తున్నప్పుడు, రైట్, లైట్ స్పీడ్ అనేది 2 టైమ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది, రైట్? 2 టైమ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోవడం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఫైనల్గా N2లో స్పీడ్ ఏంటి? స్పీడ్ విల్ బి నథింగ్ బట్ 3 into 10 to the power 8 by 2 టైమ్స్ రెడ్యూస్ అయిపోయింది. అంటే ఫైనల్గా స్పీడ్ ఏంటి? 1.5 into
10 to the power 8 meter per second. అంటే ఫైనల్గా లైట్ 1.5 into 10 to the power 8 meter per second స్పీడ్ తోటి అక్వస్ హ్యూమర్ రీజన్లో నుండి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, దాని తర్వాత దెన్ విల్ గో ఇన్ టు అనదర్ పార్ట్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్యూపిల్, right? So we will be discussing over here as well the parts of the human eye. The first, cornea. Cornea is the clear outer part of the eye's focusing system, right? So everything that is outside the focus, outside the crystalline lens, right? So is something that is associated with the outside focusing system, right? So cornea is the first layer that the light should touch, right? And then light will get into your eye, right, students? And this particular cornea is located at the front of the eye, right? Here most of the refraction will happen. This is very important point. Most refraction or most bending of light, most bending will happen at the cornea. Cornea తర్వాత లైట్ ప్యూపిల్లోకి వెళ్తుంది, ప్యూపిల్లో తర్వాత క్రిస్టలైన్ లెన్స్లోకి వెళ్తుంది, రైట్? ఇక్కడ కూడా కొంచెం కొంచెం మైన్యూట్ బెండింగ్స్ ఉంటాయి, రైట్? బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద బెండింగ్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్ at the cornea itself. Okay, so now pupil is the opening at the center of the iris through which light passes. So ఇప్పుడు మనం ఈ పిక్చర్ లో చూద్దాం స్టూడెంట్స్. Let me erase all of this, right? So over here we have a slight small opening like this. This black dark region is what we call as the pupil, right? ఈ pupil లో నుండి మనకి లైట్ రేస్ అనేవి లోపలికి వెళ్తాయి into our human eye, right? So ఇక్కడ పైన like just above that pupil we have iris. కొంతమందికి బ్లూ ఐస్ ఉండడం చూసాం మనం, కొంతమందికి గ్రీన్ ఐస్ ఉండడం చూసాం, రైట్? సో అదంతా లైక్ వై డూ సీ సమ్ ఐస్ ఆర్ బ్లూ, సమ్ ఐస్ ఆర్ గ్రీన్? వై? ఏ కలర్ వల్ల? కార్నియా కలర్ వలన. కార్నియా అవుటర్ మోస్ట్ లేయర్ కాబట్టి కార్నియా ఒకవేళ బ్లూ గ్రీన్ ఉంటే మనకి ఐ బ్లూ గ్రీన్ అనిపిస్తుందా? No, it is because of this iris. Iris is this particular region over here, okay, which will look like some fibers. That fibers are like starting from somewhere above and then they are reaching towards the black center, right? So మనకి ఐలో ఇక్కడ మధ్యలో బ్లాక్ సెంటర్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ ద ప్యూపిల్. ఆ ప్యూపిల్లో నుండి లైట్ అంతా లోపలికి వెళ్తుంది. లైట్ కెనాట్ గో ఫ్రమ్ దిస్ ఐరిస్. ఇప్పుడు లైట్ రే బయట నుండి వచ్చి ఇలా బెండ్ అయ్యి ఇక్కడ నుండి వెళ్ళడానికి రాదు, ఛాన్స్ లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ ద లైట్ టు గో ఫ్రమ్ ఐరిస్. The only passage for this light to go in is the pupil. Light should go bend here and then light should go only from this black region. ఈ బ్లాక్ రీజన్ లో నుండి మాత్రమే లైట్ వెళ్ళగలుగుతుంది. ఫ్రమ్ దిస్ అదర్ రీజన్, ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్స్ లైట్ కెనాట్ గో ఇన్. లైట్ లోపలికి వెళ్ళడానికి దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్, దెర్ ఇస్ నో వే. ఓకే స్టూడెంట్స్, లైట్ ఈస్ ఓన్లీ అలౌడ్ టు గో త్రూ దిస్ ప్యూపిల్ అండ్ దెన్ మళ్ళీ ఇక్కడ వీ హ్యావ్ ఎ లెన్స్, రైట్? అండ్ ఫ్రమ్ దాట్ లెన్స్, because it is a convex lens, it is a converging lens, right? So again light rays will converge and finally the light rays will meet somewhere on this particular region which we call as the retina. Okay, ఇక్కడ అనేది మన రిఫ్రాక్టివ్ లైట్ రేస్ మీట్ అవుతాయి అండ్ ఇక్కడ మన ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఐరిస్? ఇక్కడ మనం ప్యూపిల్ నేర్చుకున్నాం కదా. ప్యూపిల్ ఇస్ ద స్లైటెస్ట్ స్మాల్ ఓపెనింగ్, ద బ్లాక్ ఓపెనింగ్, రైట్, అట్ ద సెంటర్ ఆఫ్ ది ఐరిస్ త్రూ విచ్ ద లైట్ విల్ పాస్, రైట్? సో ఇప్పుడు ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది అప్పుడప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అప్పుడప్పుడు డిక్రీజ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇఫ్ సంబడీ ఈస్ బ్రింగింగ్ అ టార్చ్ లైట్ తీసుకొచ్చి ఇలా హ్యూమన్ ఐ దగ్గర పెట్టామనుకోండి సడన్గా, అండ్ ఇఫ్ యూ విల్ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇఫ్ ద ప్యూపిల్ సైజ్ ఇస్ బిగ్ ఇనిషియలీ, ఒకవేళ ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది పెద్దగా ఉంటే టార్చ్ లైట్ ఇలా తీసుకొని రాగానే ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్యూపిల్ సైజ్ ఎందుకు తగ్గిపోతుంది? బికాస్ ప్యూపిల్ వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్యూపిల్? ప్యూపిల్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ విల్ కంట్రోల్ ది అమౌంట్ ఆఫ్ లైట్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్. లైట్ ఎంతైతే మన ఐ లోపలికి వెళ్ళాలో, రైట్? ఐ లోపలికి లైట్ వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది? ప్యూపిల్లో నుండి లైట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుంది? క్రిస్టలైన్ లెన్స్ దగ్గర బెండ్ అయ్యి ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? సో ఇప్పుడు ఆ రెటినా అనేది ఇట్ ఈస్ సో డెలికేట్ మెటీరియల్, ఇట్ ఈస్ సో సెన్సిటివ్, రైట్? సో మన రెటినా అనేది డ్యామేజ్ అవ్వద్దు కదా. Hello Geetika, welcome to the session. Hello Sameer, hello Ramya, hello Deadlocks Gaming. Great students. So we do not want our retina to get damaged. Mana retina anedi damage avoddu ante, in order to not make our retina get damaged, right? So we will have to reduce the incoming light. Incoming light anedi reduce chesi saripothundi.
రైట్. ఇన్కమింగ్ లైట్ రెడ్యూస్ చేయాలంటే మన ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోవాలి, రైట్. సో వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ సడన్లీ బ్రింగింగ్ అ టార్చ్ లైట్ క్లోజ్ టు యువర్ ఐ, రైట్, సో దెర్ ఇస్ మోర్ లైట్ దట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టార్చ్ లైట్, రైట్. దెర్ ఆర్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ టు యువర్ ప్యూపిల్ నుండి చాలా ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ రేస్ వెళ్తున్నాయి, కానీ అన్ని రేస్ మనకి వెళ్ళడం అవసరం లేదు, రైట్. సో వెళ్ళడం అవసరం లేదు కాబట్టి మన ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ప్యూపిల్ సైజ్ తగ్గిపోయినప్పుడు ఓన్లీ వెరీ లిటిల్ లైట్ రేస్ అనేవి లోపలికి వెళ్తాయి, రైట్. కానీ ఇప్పుడు ఈ ప్యూపిల్ సైజ్ని పెద్దగా చిన్నగా చేసేది ఎవరు? ఇట్ ఈస్ అవర్ ఐరిస్. సో our iris adjusts the size of the pupil to control the amount of light that will enter the eye, right. So who is controlling the amount of light? ఎంత క్వాంటిటీ ఆఫ్ లైట్ అనేది మన ప్యూపిల్లో నుండి లోపలికి ఐబాల్ లోపలికి వెళ్ళాలి అంటే who is controlling it? Who is controlling it, students? It is our iris. Okay, so it is our iris. So iris is the colored part of the eye. ఓకే, కొంతమందికి బ్రౌన్ ఐస్ ఉంటాయి, సమ్ ఆర్ హ్యావింగ్ బ్లాక్, సమ్ ఆర్ హ్యావింగ్ గ్రీన్, రైట్. దిస్ గ్రీన్ కలర్ ఐస్, బ్రౌన్ కలర్ ఐస్, ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద కలర్ ఆఫ్ ది ఐరిస్. ఈ ఐరిస్ దిస్ ఫైబర్ థింగ్స్ అని చెప్పాను కదా, సో విచ్ విల్ కనెక్ట్ టు ద ప్యూపిల్, రైట్. సో ఇట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ దిస్ ఐరిస్, రైట్. దట్ ఇది మొత్తం ఐరిస్ కలర్ వల్ల మనకి కలర్ ఆఫ్ ది ఐస్ అనేది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది, రైట్. సో దిస్ ఐరిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ సరౌండింగ్ ద ప్యూపిల్. మనం ఫ్రంట్ వ్యూ నుండి ఐ చూస్తే ఐ ఇలా ఉంటుంది, సర్కిల్, మధ్యలో ఒక సెంటర్ ఉంటుంది, దిస్ ఇస్ ద ప్యూపిల్. ఒకవేళ గ్రీన్ ఐస్ అయితే ఇలా సైడ్ నుండి ఇలా కొన్ని ఫైబర్స్ ఉంటాయి. దిస్ ఇస్ కంట్రోలింగ్ ద సైజ్ ఆఫ్ ద ప్యూపిల్. అప్పుడప్పుడు అది కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, అప్పుడప్పుడు అది ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. when it is contracting, the size of the pupil will be small, right. Similarly, when it is expanding, you will notice that pupil size అనేది పెరిగిపోయింది. ఓకే, కానీ ఒక సింగిల్ ఐకి ఈ కలర్ ఆఫ్ ది ఐరిస్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. ఒకవేళ గ్రీన్ ఐరిస్ అయితే గ్రీన్ ఐరిసే ఉంటుంది. From birth till death, so you will still have the green iris. If you're having black iris, it will be black, right, students. So more is the ఒకవేళ మన బ్లాక్ పార్ట్ ఆర్ ప్యూపిల్ సైజ్ అనేది పెరిగింది అంటే సో మనం డార్క్ రీజియన్లో ఉన్నట్టు. మనం డార్క్ రీజియన్లో ఉంటే మనకి ఏ చుట్టుపక్కల ఏ కనిపించదు. ఏదైనా కనిపించాలంటే వీ నీడ్ లైట్ టు కమ్ ఇన్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ సీన్ ద రీజన్ వై అవర్ వరల్డ్ is colorful in our previous class, right. So why do we have a colorful world and how are we able to see these colors, right? It is all because of the reflected light ray from a particular object, right. ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ కలర్ లైట్ రే రిఫ్లెక్ట్ చేస్తుందో అదే కలర్ లైట్ రే అనేది మన ఐలోకి వెళ్తుంది and you will be able to see that color, you will be able to see that object in that color, right. If I'm having a red apple, ఆ రెడ్ యాపిల్ నుండి ఓన్లీ రెడ్ కలర్ లైట్ రేస్ మాత్రమే ఆర్ గెటింగ్ రిఫ్లెక్టెడ్ బ్యాక్. మిగతా 6 కలర్స్ మనం వైట్ లైట్లో 7 డిఫరెంట్ కలర్స్ ఉంటాయని నేర్చుకున్నాం, రైట్. దాని నుండి రెడ్ మాత్రమే రిఫ్లెక్ట్ అయింది. లైట్ సరౌండింగ్స్ నుండి వచ్చింది, యాపిల్కి తగిలింది. సో వెన్ ఎవర్ లైట్ రే కమ్స్ అండ్ హిట్స్ అన్ ఆబ్జెక్ట్, వీ నో దట్ some of the light ray will be absorbed by that object, some of the light ray will get reflected, some of the light ray will be refracted from that object, right. కానీ different objects different colors ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయి, different colors ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి, right. But in total the amount of absorption, the amount of refraction, the amount of reflection, all that will be equal to the incoming light ray, the quantity of the incoming light ray, right, students. So కొంతమందికి గ్రీన్ కలర్ ఐరిస్ అని చెప్పాను కదా, సో their iris is only able to reflect green color, right. సో మిగతా కలర్స్ అనేది ఆ ఐరిస్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంది, right. So how is my iris different from your iris? It is just that my iris is made up of different atoms maybe, okay. So maybe the number of electrons in it which it should otherwise have is different from that of the number of electrons that are present in your iris, number of electrons present in the atoms of your iris, right. Just even by the change in this number of electrons or the number of protons or the number of different other subatomic particles, right. So the color will get completely changed. Okay, students. Now we have lens. Where are these lens? Student, here in this particular case, here this was the cornea, this was aqueous humor, దాని తర్వాత pupil ఉంది, దాని తర్వాత iris ఉంది, రైట్. నెక్స్ట్ వచ్చేది లేయర్, దిస్ ఇస్ ద లెన్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ లెన్స్ ఇది? మనం లాస్ట్ క్లాస్లో when we talked about refraction of light,
right? So when light is going from one medium to another medium, we talked about concave lens and convex lens. Convex lens is something like this, where both the sides are bulged outwards. Concave lens is like this, where from both the sides you see it is bulged inwards, right? So this is a concave lens. This is a convex lens, right, students? And you will notice that inside our human eye, students, we have a convex lens. Hello Pranay, welcome to the session. Hello Swapna, welcome to the session. మీరు చాలా లేట్గా వచ్చారు ఎందుకు? Yes, students. So now over here we have this convex lens, and we know that what happens inside a convex lens. What happens is, see students, if you have a convex lens like this, right, and now there is an imaginary line that goes through the optical center. This is the principal axis, right? ఇప్పుడు మనకి ఒకవేళ light rays initially parallel to the principal axis అవుతాయి. If the initial light rays are parallel to the principal axis, these light rays will converge. Converging అంటే దగ్గరికి రావడం. They will bend towards the normal. They will bend towards the principal axis, and this light rays will go like this. ఈ light rays అనేవి meet ఎక్కడ అవుతాయి? ఇక్కడ అవుతాయి. Right? Wherever the refracted light rays will meet at focus 2, that is where the image is formed. Right? ఈ part మనం నేర్చుకున్నాం. Right? So this is how a convex lens will behave. Right? In all those cases, if light is going from refractive index 1 to refractive index 2, right? In all those cases, when n2 is greater than n1. Okay, this is a very important condition. Only in this condition, ఒకవేళ మన ప్రిజం మన లెన్స్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ అనేది బయట రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు you will notice that our convex lens will behave like a converging lens. Right, students? So over here, this is our convex lens. This is our convex lens. ఇప్పుడు ఇలా వచ్చిన లైట్ రేస్ ఇక్కడ బెండ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు these light rays are bending here, right? They are bending, 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 right? And now after bending, wherever these light rays will meet, ఇవి ఎక్కడైతే మీట్ అవుతాయి అక్కడ మన ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, రైట్? నౌ ఇన్ ఆర్డర్ టు సీ అన్ ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ, మనం ముందున్న ఆబ్జెక్ట్ని క్లియర్గా కనిపించాలంటే ఆ ఆబ్జెక్ట్ నుండి వచ్చిన లైట్ రేస్ మన ఫస్ట్ కార్నియా నుండి వెళ్తాయి, దాని తర్వాత ప్యూపిల్ నుండి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత కన్వర్జింగ్ లెన్స్ నుండి వెళ్తుంది, దాని తర్వాత లైట్ రేస్ అనేది కన్వర్జ్ అవుతాయి, అంటే దే ఆర్ కమింగ్ క్లోజర్, రైట్? నైట్ మేర్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్, గుడ్ మార్నింగ్. ఓకే, సో నా ఈ దగ్గరకు వచ్చిన లైట్ రేస్ దే విల్ మీట్ ఎట్ ఎ పాయింట్, right? And they are meeting on the retina. Whenever the refracted light rays are meeting only on the retina, only in that case you will be getting a clear image. మనం క్లియర్ ఇమేజ్ని చూడాలి అంటే మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి రెటినా పైనే మీట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ రెటినా ముందు మీట్ అయినా రెటినా వెనకాల మీట్ అయినా, ఇన్ దోస్ కేసెస్ that is the case where you get a blurred image. Okay, so lens is a clear part of the eye behind the retina that helps to focus the light and image is formed on the retina. Lens అనేది light rays ని focus చేసి ఎక్కడ focus చేస్తుంది? So it will be focusing those light rays on the retina. Okay students, and now this particular దీని తర్వాత మనకి మన పర్టికులర్ టాపిక్ లో నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ ఇస్ ఆప్టికల్ నర్వ్. Okay, optical nerve is, these are nerves that are connected at the retina. Okay, ikkada retina nundi they will be connected to the brain. They will be directly connected to the brain, right? So on this retina, students, you have some other units like cones and rods as well. Cones and rods. Okay, so these are some photoreceptors. These are some specialized cells. Cones ఇంకా rods retina పైన, these are some specialized cells, right? So whose purpose is different. Okay, rods purpose ఏమో in the diminished light, so in order to see the objects clearly, okay, so it will provide the brightness of the object, right? So ఇప్పుడు మనం లైట్స్ అన్ని ఆఫ్ చేసాం అనుకోండి, మనకి కలర్స్ ఏం కనిపించవు, right? కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే it is because of the cones. See, cones are photoreceptors
that have the capability to sense కలర్స్ సెన్స్ చేయడానికి. నార్మల్గా డే టైంలో మనకి కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే అవి కూడా క్లియర్గా కలర్స్ కనిపిస్తున్నాయి అంటే రెడ్ అనేది కరెక్ట్గా రెడ్ కనిపిస్తుంది, రైట్. కొంతమందికి రెడ్ అనేది ప్యూర్ రెడ్ కనిపించదు, లైక్ కొంచెం షేడ్, కొంచెం డిమ్ సార్ట్ ఆఫ్ ఉంటుంది, రైట్. సో ఫర్ విచ్ ఎవర్ హ్యూమన్ ఐ ది కోన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ సో ప్రాపర్లీ, okay, so their cones are working so fine, right. And rods will hold its purpose in the night light. మనం ఒకవేళ లైట్స్ అన్ని బంద్ చేసామనుకోండి, ఆ టైంలో మనకి కలర్స్ కనిపించవు, కానీ స్టిల్ మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపిస్తాయి కదా, ఆబ్జెక్ట్ షేప్స్ కనిపిస్తాయి, ఆబ్జెక్ట్స్ బార్డర్లు కనిపిస్తాయి, రైట్. అది కూడా అప్పుడప్పుడు బ్రైట్గా కనిపిస్తాయి, అప్పుడప్పుడు డిమ్ లైట్ అలా కనిపిస్తాయి, రైట్. దట్ బ్రైట్ అండ్ డిమ్ లైట్, ఓకే, దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై రాడ్స్, రైట్. సో రాడ్స్ ఆర్ ద సెల్స్ దట్ విల్ allow you to see in the night, రైట్. అండ్ ఇఫ్ రాడ్స్ ఆర్ అబ్సెంట్, ఆ చిన్న వెలుతురుకి కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించవు, right. Only in the daytime when all the colors are visible, only in that case that human eye will work properly, okay. Now optic nerves, so whatever the image will be formed on the retina, right, ee image ni optic nerves will convert into electrical impulses and that message is sent to the brain directly, right. This is the retina, students. Retina is the light sensitive tissue at the back of the eye, right. That is where the image is formed. Hello Crichter, welcome to the session. Hello Madhavi, welcome to the session. How are you? Hello Jashu. So the retina is the light sensitive tissue at the back of the eye, right. So light ఎప్పుడైతే వచ్చి అక్కడ రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుందో, right, when the refracted light rays are actually meeting there, right, so then you will be knowing that, okay, that is where the image is formed, okay. And ఆ image అనేది optic nerves ద్వారా brain కి send అవుతుంది information, and then that inverted image will be appearing to you in an erect format, right. So the retina, it converts the light into electrical impulses that are sent to the brain through the optic nerves, right. And now what is this vitreous gel? Hello Abhuji, welcome to the session. Hello Nightmare. प्रशांत किधर कौन है पता नहीं मुझे. Vitreous gel is also called as vitreous humor. ఇప్పుడు విట్రస్ హ్యూమర్ ఏంటి? విట్రస్ హ్యూమర్ ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు ఇది క్రిస్టలైన్ లెన్స్, రైట్ స్టూడెంట్స్. ఇది మన రెటినా, రైట్. క్రిస్టలైన్ లెన్స్కి రెటినా మధ్యలో దెర్ ఈస్ అ లార్జ్ స్పేస్. ఈ స్పేస్ అంతా కనిపిస్తుంది కదా మీ అందరికీ, దిస్ హోల్స్ రీజన్. ఆ ఐబాల్ లోపట ఎంత ఎంటీ స్పేస్ ఉంది కదా, ఓకే, దట్ ఈస్ నాట్ రియల్లీ ఎంటీ స్టూడెంట్స్. అది రియల్గా ఎంటీ కాదు, అక్కడ వాక్యూమ్ ఉంది అని అనుకోకండి. దట్ ఈస్ ఫిల్డ్ విత్ ఫ్లూయిడ్, that is having all those essential nutrients, right, that our human eye requires, right. And it is also maintaining some pressure. ఆ ప్రెషర్ వల్లే మన ఐబాల్ అనేది ఐబాల్ లాగా ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఫుట్బాల్లో గాలి తీసేస్తే ఏమవుతుంది, ఫుట్బాల్ అనేది ఫ్లాట్ అయిపోతుంది, రైట్. సో సిమిలర్లీ ఫుట్బాల్ని బాల్ లాగా ఉంచడానికి ఏం సపోర్ట్ చేస్తుంది లోపల నుండి, ఎయిర్ ప్రెషర్, రైట్. సిమిలర్లీ దెర్ ఈస్ అ ఫ్లూయిడ్, దట్ ఫ్లూయిడ్ ఇస్ ప్రెషరైజింగ్ ఇన్ ఆల్ ది పాసిబుల్ డైరెక్షన్స్. ఒకవేళ ఈ విట్రస్ హ్యూమర్ అనేది మిస్సింగ్ అవుతాయి, ఒకవేళ ఇఫ్ దట్ విట్రస్ హ్యూమర్ ఇస్ మిస్సింగ్, ఇన్ that case you will be noticing that your eyeball will be punctured, okay. Now rods will enable you to see in the low light, I told you. And cones, they are active in the night, in the morning, okay. And the purpose of the cones is to sense the colors, all the colors like violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, right. So you are able to look at all these colors, you are able to sense all these colors just because of the presence of the కోన్స్ ఆన్ రెటినా పైన ఉన్న కోన్స్ వల్లే, రైట్. లైట్ రేస్ రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి అవి ఎప్పుడైతే రెటినా పైన మీట్ అవుతాయో, అప్పుడు మీట్ అయ్యాయంటే యూ గెట్ ఎ క్లియర్ ఇమేజ్, రైట్. అండ్ క్లియర్ ఇమేజ్ ఆఫ్ వాట్ కలర్, బికాస్ దే ఆర్ మీటింగ్ ఆన్ ద రెటినా, దే ఆర్ మీటింగ్ ఆన్ ద కోన్స్. సో కోన్స్ ఆర్ a highly light sensitive cells, okay. These are the photoreceptors. Photo is a word that is associated with light, right. And receptors to sense those light. Okay. Now power of accommodation. Now what is power of accommodation, students? Accommodate చేయడం అంటే to adjust. Accommodating is a term that is used to call adjustment, right. So like students, ఇప్పుడు మనకి ఇది మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్, రైట్. అండ్ ఇక్కడ మన రెటినా ఉంది వెనకాల,
Okay. Now here I forgot to tell you one thing, that is your ciliary muscles. Ciliary muscles will control the size of the convex lens. ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఫోకల్ లెంత్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. మనం నార్మల్గా ఇంతకు ముందు లాస్ట్ క్లాసెస్లో మనం రిఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ లైట్ చూసినప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్వెక్స్ లెన్స్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ కాన్కేవ్ లెన్స్, రైట్? బట్ దిస్ కాన్కేవ్ లెన్స్ కర్వేచర్ అనేది ఇలాగే ఉంటుంది త్రూ అవుట్ ఆల్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్. ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనం ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతాం, దాని తర్వాత బిట్వీన్ ఆప్టికల్ సెంటర్ అండ్ ఇన్ఫినిటీ ఎక్కడైనా పెడతాం ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్. సిమిలర్లీ కాన్వెక్స్ లెన్స్కి కూడా ఆబ్జెక్ట్ ఫస్ట్ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడతాం, దాని తర్వాత బిహైండ్ 2f1 పెడతాం, దాని తర్వాత ఆన్ 2f1 పెడతాం, బిట్వీన్ 2f1 f1 పెడతాం, దాని తర్వాత ఆన్ f1 పెడతాం, రైట్? అండ్ దెన్ బిట్వీన్ f1 అండ్ ఆప్టికల్ సెంటర్ పెడతాం. In that case, the images will be formed sometimes real, sometimes virtual. In all those cases, మనం ఏం చూసామంటే our convex lens is exactly however it is. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏ కర్వేచర్ ఉందో సేమ్ అదే కర్వేచర్ అది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది, రైట్? కానీ ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ ఐ దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. ఇన్ అవర్ హ్యూమన్ ఐ స్టూడెంట్స్, ఈ కాన్వెక్స్ లెన్స్ కర్వేచర్ ఉంది కదా, ఇది చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు చాలా లావ్ అయిపోతుంది, చాలా థిక్ అయిపోతుంది లెన్స్, అప్పుడప్పుడు చాలా థిన్ అయిపోతుంది లెన్స్, రైట్? ఇలా చాలా థిక్ ఇంకా చాలా థిన్ దేనివల్ల అవుతుంది? అండ్ ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ ఏమంటాం, ఈ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ని ఏమంటాం? మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దీన్ని ఏమంటాం అంటే దీన్ని అకామిడేషన్ అని అంటాము. ఓకే, మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఇట్ విల్ అకామిడేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. వై ఇట్ ఈస్ అకామిడేటింగ్? ఒకవేళ ఈ థిక్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వడం రెడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది? థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుంది? మన ఫోకల్ లెంత్ అనేది రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ కర్వేచర్కి, ఈ థిక్నెస్కి, దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ లైక్ దిస్. అది ఒక చిన్న పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బిగ్ సర్కిల్. నా ఈ సర్కిల్ ఒక సెంటర్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ ద 2f2 అనుకోండి, రైట్? ఇప్పుడు ఇక్కడ f2 ఉంటుంది కదా, నా ఈ డిస్టెన్స్ ఫోకస్, ఈ డిస్టెన్స్ ఇస్ ద ఫోకల్ లెంత్, రైట్? సిమిలర్లీ ఒకవేళ మన లెన్స్ అనేది సడన్గా థిక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఇలా ఉంటుంది మన లెన్స్, రైట్? ఈ థిక్ చేసింది ఎవరు? అవర్ సిలియరీ మసిల్స్. Ciliary muscles will change the size, will change the thickness of the lens, right? So ఇప్పుడు థిక్ అయిపోయింది కదా, సో ఇప్పుడు కర్వేచర్ ఇలా అయిపోయింది. సో దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ అ సర్కిల్ లైక్ దిస్. ఇప్పుడు సర్కిల్ సైజ్ చాలా చిన్నగా అయిపోయింది చూడండి. ఇప్పుడు ఈ సర్కిల్కి సెంటర్ ఇక్కడ ఉంటుంది, ఫోకస్ సమ్వేర్ ఇక్కడ ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ అది లెన్స్ లోపల ఉండదు, కొంచెం బయటే ఉంటుంది, కానీ జస్ట్ ఫర్ యువర్ ఐడియా ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. సీ ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ సైడ్, డిస్టెన్స్ ఇస్ రెడ్యూస్ నౌ. ఈ బ్లాక్ కలర్ లెంత్ ఎక్కువ ఉండే, రైట్? దిస్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ బిగ్, రైట్? సో వెన్ ద థిక్నెస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, when the thickness is increasing, what you will notice is the focal length is getting reduced, right? And if the focal length is getting reduced, image ఇంతకు ముందు బ్లూ కలర్ లెన్స్ లో నుండి లైట్ రే వెళ్ళినప్పుడు మన ఇమేజ్ అనేది అంటే మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేవి ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి, రైట్? సిమిలర్లీ ఇప్పుడు థిక్ లెన్స్ లో నుండి వెళ్తున్నప్పుడు మేబీ ఆర్ ఇమేజ్ సమ్వేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా అనే మీట్ అయిపోయాయి. ఓకే, కానీ నౌ వి గాట్ అ ప్రాబ్లమ్. మన లైట్ రేస్ అనేది మన రెటినా ముందే మీట్ అయిపోయాయి, రైట్? అండ్ ఇఫ్ అవర్ లైట్ రే ఈస్ మీటింగ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా ఓన్లీ, ఇన్ దాట్ కేస్ యూ గెట్ అ బ్లర్డ్ ఇమేజ్. ఇక్కడ మనకి బ్లర్ ఇమేజ్ వస్తుంది, రైట్? హియర్ యూ గెట్ అ క్లియర్ ఇమేజ్, రైట్? నౌ ది ఎబిలిటీ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఐ టు సీ ఆబ్జెక్ట్స్ ఎట్ డిఫరెంట్ డిస్టెన్సెస్, రైట్? సో ఆబ్జెక్ట్ పొజిషన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు మన ఇమేజ్ పొజిషన్ కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. అంటే మన రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ అనేది ఆల్ ద టైమ్ రెటినా మీదనే ఫామ్ అవ్వాలని ఒకటే థిక్నెస్ ఉన్నప్పుడు, మన క్రిస్టలైన్ లెన్స్కి ఒకటే థిక్నెస్ ఉన్నప్పుడు, సేమ్ థిక్నెస్ ఉన్నప్పుడు, మనం ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది వేరీ చేస్తున్నప్పుడు, ఒకసారి మనం దూరం ఉన్న చెట్టుని చూస్తున్నాము, ఒక సైడ్ ఒక టైమ్ మన దగ్గరలో ఉన్న బుక్ పేపర్ని చూస్తున్నాము, రైట్? సో ఇన్ ద ఫస్ట్ కేస్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ వాస్ ట్రీ, ఇన్ ద సెకండ్ కేస్ అవర్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ అవర్ పేపర్, రైట్? సో వెన్ యూఆర్ లుకింగ్ ఎట్ ద పేపర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఫార్ అవే. వెన్ యూ టేక్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్ అవే, you will notice that the image will be formed in front of the retina. ఇక్కడ నుండి వచ్చిన లైట్ రేస్ ఇలా వచ్చి ఇక్కడ ఎక్కడో మీట్ అయిపోతాయి, రెటినా ముందే మీట్ అయిపోతాయి. కానీ అలా మీట్ అవుతే మనకు ప్రాబ్లం కదా, యూ కెనాట్ సీ ది ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్లీ, యూ విల్ గెట్ అ బ్లర్ ఇమేజ్, రైట్? ఆ బ్లర్ ఇమేజ్ అనేది బ్లర్గా అవ్వద్దు అంటే ఏం చేయాలి అంటే మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది కదా, ఈ లెన్స్ అనేది థిక్ అయిపోవాలి. లెన్స్ అనేది థిన్ అయిపోవాలి. ఒకవేళ లెన్స్ థిన్ అయిపోతే ఏమవుతుంది? ఫోకల్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఇమేజ్ విల్ ఆల్సో బి ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద రెటినా. Okay, so this lens getting thick and thin is very important, and our ciliary muscles will do that work. Okay, and now this ability of the human eye, right, to change the thickness of the crystalline lens, we write it like this: crystalline lens. Okay,
So what is the ability of the human eye to change the crystalline lens, to change the focal length of the crystalline lens, is what we call as the power of accommodation, students. Understood? Right? So it is this power of accommodation. This accommodation is achieved by changing the shape of the eye lens and eyeball. Okay, in the worst cases, even eyeball size kuda reduce avadam, increase avadam, right? But that one will be happening to a very small degree, right? సో ఐబాల్ సైజ్ పెరగడం తగ్గడం వల్ల ఎలా బెనిఫిట్ అవుతుంది? ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ ముందు ఎక్కడో పడిపోయింది అనుకోండి, ఇక్కడ బ్లర్డ్ రీజన్లో పడిపోయింది, అప్పుడు మన ఐబాల్ ఒకవేళ తగ్గితే ఈ రెటినా అనేది దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. రెటినా దగ్గరకు వచ్చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఎ క్లియర్ ఇమేజ్, రైట్? సో ఈ పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్, ఈ అకామిడేషన్ అనేది ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే వీ వాంట్ టు సీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్లీ, జస్ట్ ఫర్ దాట్. ఓకే, నౌ myopia, sightedness is an English term. Okay, sightedness meaning ఏంటంటే to see clearly. మనం గూగుల్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్ సైటెడ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ సైటెడ్నెస్ అని టైప్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ అ వర్డ్ కాల్డ్ క్లియర్. ఓకే, సో క్లియర్ అంటే నియర్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపిస్తాయి ఫర్ మయోపియా, అంటే ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ అనేది బ్లర్గా కనిపిస్తున్నాయి. వీ హ్యావ్ టు యూజ్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్ టు కరెక్ట్ దాట్. Okay, we have to use a concave lens for correcting that. We have seen very clearly about what this myopia and all those things in the previous session. In this session we are not going to waste all that time. Okay, so we have seen the causes, like why do you get myopia? Because of longer eyeball size ఒకవేళ పెరిగిపోతే ఇమేజ్ అనేది ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా ఫామ్ అవుతుంది when the object is far away, right? So you get a blur image. సో అందుకే మనం మధ్యలో కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెడతాము, ఎందుకంటే లైట్ రేస్ విల్ ఫస్ట్ డైవర్జ్. కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెడితే ఇక్కడ ముందు ఫామ్ అయిన ఇమేజ్ని కొంచెం ఇక్కడ రెటినా ఇక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఫామ్ చేయాలంటే ఈ లైట్ రేస్ని కొంచెం డైవర్జ్ చేపించి మళ్ళీ అక్కడ నుండి ఇక్కడ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంటాయి ఐ లోపల, అక్కడ నుండి మళ్ళీ ఇలా బెండ్ అయ్యి అప్పుడు మన లైట్ రే అనేది ఇక్కడ రెటినా పైన ఫామ్ అవుతుంది ఫర్ దాట్. ఓకే, సో లాంగ్ ఐబాల్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మన రెటినా ఇక్కడ ఉన్న రెటినా ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది. ఇందాక ఇక్కడ చూసాం కదా షార్ట్ ఐబాల్ ఉన్నప్పుడు రెటినా అనేది ముందుకు వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ఆల్సో సంథింగ్ దట్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ చేంజింగ్ ద అకామిడేషన్ ఆఫ్ ద లెన్స్, రైట్? ద సిమిలర్ కేస్. సో ఇన్ కొన్ని కేసెస్లో థిక్ ఐలెన్స్ ఇక్కడ థిక్ ఐలెన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏమైంది, ఇమేజ్ అనేది ఫ్రంట్లో ఫార్మ్ అయింది. సేమ్ ఇక్కడ కూడా అంతే, ఒకవేళ ఐలెన్స్ థిక్ ఉంది అనుకోండి, మన ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ఫ్రంట్లోనే ఫామ్ అయిపోతుంది, మన రెటినా అనేది ఇంకా వెనకాలే ఉంది, రైట్? సో ఇప్పుడు మన ఇమేజ్ని రెటినా పైన ఫామ్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి, ఒక కాన్వెక్స్ లెన్స్ పెడితే ఇట్స్ డైవర్జింగ్ లెన్స్ కదా, సో లైట్ రేస్ని ఫస్ట్ డైవర్జ్ చేస్తుంది, డైవర్జ్ చేసిన తర్వాత కన్వర్జ్ అవుతుంది, కాబట్టి లైట్ రేస్ అనేవి రెటినా పైన ఫామ్ అవుతాయి. Okay, and then hypermetropia. So to correct the hypermetropia, we use a convex lens, right? And then here use your retina, right? Here these are the ciliary muscles. They will adjust the power of the accommodation. They will adjust the size of the crystalline lens, right? And now hypermetropia is a condition where you can see the far objects clearly. దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి, దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మనకి బ్లర్గా కనిపిస్తాయి, రైట్? సో దగ్గర ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ హైపర్మెట్రోపియాలో బ్లర్గా కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి అంటే మన ఆబ్జెక్ట్స్ని దగ్గరికి తీసుకొచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన వేరెవర్ ద రిఫ్రాక్టెడ్ లైట్ రేస్ విల్ మీట్. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టామనుకోండి, ఇక్కడ నుండి వచ్చిన లైట్ రేస్ ఇలా వచ్చి దే విల్ బి ఫార్మింగ్ ఆన్ ద రెటినా పైన ఫామ్ అయిపోతాయి. ఓకే, దీస్ ఆర్ మీటింగ్ ఓవర్ హియర్ లెట్ సపోజ్. ఓకే, అవి రెటినా పైన ఫామ్ అయిపోతుంది. సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ని ఇంకొంచెం దగ్గర తీసుకొచ్చాం అనుకోండి, ఇన్ దిస్ కేస్ ఒకవేళ మన లెన్స్ థిక్నెస్ అనేది చేంజ్ అవ్వలేదు, ఇన్ దాట్ కేస్ దీస్ లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ దే విల్ కీప్ గోయింగ్ అండ్ రెటినా వెనకాల ఫామ్ అవుతాయి. దే విల్ మీట్ బిహైండ్ ద రెటినా, wherever they will meet, that is where the image is formed. So in this case చూడండి, ఇమేజ్ అనేది రెటినా వెనకాల పడింది అంటే యూ విల్ సీ బ్లర్ ఇమేజ్, రైట్? ఇమేజ్ అనేది రెటినా ముందు పడినా రెటినా వెనకాల పడినా బ్లర్గా కనిపిస్తుంది, రైట్? సో టు సీ ఇట్ క్లియర్లీ మన ఇమేజ్ అనేది రెటినా పైనే ఫార్మ్ అవ్వాలి. గుడ్ మార్నింగ్ NACR, గుడ్ మార్నింగ్ సాత్విక్, గుడ్ మార్నింగ్ క్రియేటివ్ వైబ్స్, వెల్కమ్ టు ది సెషన్ స్టూడెంట్స్. యు ఆర్ సో లేట్ టు ద సెషన్, ఎందుకు? So now in this case our image is formed behind the retina, right? So ఈ వెనకాల ఫామ్ అయింది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అయింది. వన్ రీజన్ క్యాన్ బి షార్ట్ ఐబాల్, అంటే ఇంతకుముందు ఒకవేళ ఐబాల్ సైజ్ ఇంత పెద్దగా ఉంటే, రైట్, ఇది ఇంత పెద్దగా ఉండే ఐబాల్, రైట్? సో ఇప్పుడు చిన్నగా అయిపోయింది, ఇప్పుడు ఇది కదా బ్లాక్ కలర్ది కదా ఆ ఐబాల్, సో ఇట్ గాట్ రెడ్యూస్డ్. యూ సీ రెడ్యూస్ అయిందంటే మన రెటినా అనేది ముందుకు వచ్చేసింది,
right? So maybe our image should have formed on the retina, right? But now it has formed in front, right? So now, so what do you see? You get a image which is behind the retina. That is one reason. One is short eyeball. ఇంకొక రీజన్ ఏంటి? థిన్ ఐ లెన్స్. ఐ లెన్స్ అనేది థిన్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఐ లెన్స్ అనేది థిన్ అయిపోతే యూ నో దట్ ఇట్స్ ఫోకల్ లెంత్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్, అండ్ ఈ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ ఇంక్రీస్డ్, ఆబ్వియస్లీ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ బిహైండ్ ద రెటినా, రైట్? ఇక్కడ మనం చూసినట్టు ఇక్కడ రెడ్ కలర్ లెన్స్ చూడండి, ఇది థిక్ ఉంది కాబట్టి ఇమేజ్ అనేది ఇక్కడ ముందే ఫామ్ అయింది. ఈ బ్లాక్ కలర్ది థిన్ ఉంది కాబట్టి ఈ బ్లూ లైట్ రేస్ చూడండి అక్కడ నుండి వచ్చినాయి. దే ఆర్ ఫార్మింగ్ సమ్వేర్ బిహైండ్. Okay, so to correct this, we use a convex lens. Now, what is the concept of astigmatism? So students, listen carefully. Astigmatism is a very important concept. Astigmatism. ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ టర్మ్? మోహన్, వేర్ ఆర్ వి యూజింగ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్? మనం హైపర్మెట్రోపిక్ కండిషన్లో మాత్రమే మనం కాన్వెక్స్ లెన్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం, స్పెక్టికల్స్లో, రైట్? సో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే, ఒకవేళ ఇమేజ్ అనేది రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అవుతే మనం దాన్ని ముందుకు తీసుకురావాలి కాబట్టి కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఈజ్ అ కన్వర్జింగ్ లెన్స్. కాన్వెక్స్ లెన్స్లో లైట్ రేస్ దగ్గరికి కన్వర్జ్ అవుతాయి అండ్ మనకు కావాల్సింది కూడా అదే. మనకి ఇంతకుముందు రెటినాకి వెనకాల ఫామ్ అయినాయి, రైట్? ఇలా ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యాయి లైట్ రేస్, రైట్? సో అక్కడ నుండి ఇంకొంచెం ముందు ఫామ్ అవ్వాలంటే ఈ బెండింగ్ అనేది ఇంకెక్కువ ఉండాలి. ఈ బెండింగ్ అనేది ఇంకెక్కువ ఎందుకు ఉంటుంది? ఒకవేళ కాన్వెక్స్ లెన్స్ మధ్యలో పెడితే, okay, in hypermetropia. Okay, and Mohan, if your question is about inside the eye, human eye, why are we having convex lens only? That is because, see, this is your eyeball kada, right? ఒకవేళ కాన్వెక్స్ లెన్స్ లేకుండా కాన్కేవ్ లెన్స్ ఉందనుకోండి, ఈ లైట్ రేస్ ఎలా వచ్చిన లైట్ రేస్ అలాగే డైవర్జ్ అయిపోతూ ఉంటాయి. దే విల్ కీప్ ఆన్ డైవర్జింగ్. ఇవి ఎప్పుడు మీట్ అవ్వాలి మన రెటినా పైన? రెటినా ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు దిస్ పర్టిక్యులర్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్, రైట్? This particular distance is very limited. Okay, it will be around between 2 centimeters to 3 centimeters. Okay, very, very small distance, right? So, and it will be very impossible for you if the image is not forming on the retina. So, in that case, convex only will help, because convex will try to bring the light rays together. Ee light rays ni దగ్గరికి తీసుకొచ్చి it will be able to form this light rays. The image will be formed on the retina. Only then you will be able to see it. Now, astigmatism, students. Astigmatism condition ante enti ante, it is the change in the curvature. It is the change in the curvature along two different axes. Of what? Of cornea and lens. Okay, students. So, ippudu idi mana eyeball. Listen carefully, students. Ee eyeball ki mundu ikkada cornea undi. ఓకే, ఇప్పుడు ఇదే కార్నియాని నేను ఫ్రంట్ వ్యూ నుండి చూస్తే ఇలా కనిపిస్తుంది, రైట్? కానీ ఇప్పుడు ఈ కార్నియా ఇది 2 డైమెన్షనల్ ఇమేజ్ కదా, దీన్ని ఇప్పుడు నేను 3D చేస్తా. 3D ఎలా చేస్తా? ఇది ఇలా ఇలా ఫ్రంట్కి బల్జ్ అవుతుంది, రైట్? ప్లస్ ఇది కూడా ఇలా ఫ్రంట్కి బల్జ్ అవుతుంది, రైట్? నౌ స్టూడెంట్స్, లుక్ ఎట్ దిస్. And what is the axis? ఇక్కడ axis ఇలా ఉంది, ఇది horizontal axis. Okay, so this is the bulged out portion. అంటే ఇదేమో ఇది ఇలా బల్జ్ అయింది. ఇదిగోండి మన కార్నియా ఇది కదా, రైట్? సో ఆ కార్నియా ఇలా బల్జ్ అయింది. ఇంకొకటి ఈ సైడ్ నుండి ఈ సైడ్ కూడా కర్వేచర్ ఉంటుంది కదా, ఇది ఇలా మేబీ ఇదేమో ఎక్కువగా బయటకు వచ్చేసింది, ఇదేమో తక్కువగా లోపలికి వెళ్ళింది. maybe the curvatures are along ఇలా పెడుతున్నాను నేను, ఇలా పెట్టినప్పుడు ఇలా మనకు కనిపిస్తుంది కదా. సో you see along the, so students, look everyone, along this particular axis, okay, one along vertical axis, right? One along the horizontal axis, one along the vertical axis. The horizontal axis, with respect to that, this curvature can be like this, so thin. It can be so thick. Maybe it is so thin like this, right? So ఇది మన one portion ఇలా ఉంది, right? Now along the vertical axis ఏమో ఇది,
right? Along the vertical axis, curvature can be thin, curvature can be thick, right? Now let me say it is thick this time. దీనికేమో థిన్ కర్వేచర్ ఉంది, దీనికేమో థిక్ కర్వేచర్ ఉంది. ఇలా ఉంది చూడండి, కర్వేచర్ చూడండి ఇలా ఉన్నాయి, రైట్? ఇప్పుడు ఇవి రెండింటిని ఇలా పెడుతున్నాం, రైట్? నౌ దిస్ డిఫెక్ట్ ఈస్ వాట్ వి కాల్ యాస్ ఆస్టిగ్మాటిజం, రైట్? ఒకవేళ ఆస్టిగ్మాటిజం డిఫెక్ట్ లేదు అంటే ఈ రెండు కర్వేచర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఈ రెండు ఈక్వల్గా ఉండాలి ఇలా, రైట్? ఇలా ఎక్కువ కర్వేచర్ ఉండడం వల్ల ఏమైంది, రైట్? వన్ ఈస్ బిహేవింగ్ లైక్ a convex lens whose thickness is very much. One is behaving like a convex lens whose thickness is very small, right? So you will be having two different focal length. Understanding the concept, students? Two different focal length kabatti ee light rays ikkada oka light ray ochindi, ikkada light ray ochindi, ee rendu light rays nundi image form avutundi. Similarly ila unna surface ki kuda ee side nundi oka light ray ostundi, ee side nundi light ray ostundi, avi oka image form avutayi, right? So you will be getting two different images. Then you will be getting a blurred vision. Right, students? So that is the concept of astigmatism. Along this axis there will be a curvature, along the horizontal axis there will be a curvature, right? And if these curvatures are not uniform, when they are not uniform, in those cases you will be getting, okay? So the defect can happen at astigmatism or at the crystalline lens kuda. ఈ crystalline lens దగ్గర కూడా అవ్వచ్చు, right? So ఇప్పుడు crystalline lens దగ్గర ఏమవుతుందంటే along the horizontal axis మనకి different curvature ఉంటుంది, along the vertical axis మనకి different curvature ఉంటుంది. కాబట్టి మనకి హారిజాంటల్ యాక్సిస్ నుండి వచ్చిన లైట్ రేస్ ఏమో ఇక్కడ మీట్ అయ్యాయి ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ది రెటినా, రైట్? వర్టికల్ మీద వచ్చినాయి, ఇక్కడ కూడా మీట్ అయ్యాయి సమ్వేర్ హియర్, రైట్? యూ సీ ఒక ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది, ఒక ఇమేజ్ ఇక్కడ ఫామ్ అయింది ఆఫ్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్, సేమ్ ట్రీ, ఒక ట్రీ ఇక్కడ, ఒక ట్రీ ఇక్కడ. దెన్ యూ విల్ గెట్ అ బ్లర్డ్ ఇమేజ్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ ఆఫ్ ఐ లెన్స్ హ్యావింగ్ టూ focal points, right? One focal point is because of the curvature about x-axis, one focal length because of this curvature, one more focal length because of a different curvature which is along the y-axis. Okay, ఇది మన front portion of this eyeball, small eyeball individual గా. Hello Indrani, welcome to the session. Sita Kalyani Nanduri. So this concept hypermetropia, myopia, this is also covered in our previous class, okay? So already the record ayi undi, so you can go visit that, okay? Or otherwise in easy terms, like in very short time if I should tell, so myopia is that condition. Myopia is that condition where the near objects can be seen clearly, కానీ దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అనేవి క్లియర్గా కనిపించవు. అంటే దూరం అంటే బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంది అనుకోండి, క్లాస్ రూమ్లో బ్లాక్ బోర్డ్ ఉంది, బ్లాక్ బోర్డ్ చాలా దూరం ఉంది, రైట్? మీరు ఎక్కడో సెంటర్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్లో కూర్చున్నారు, దట్ బ్లాక్ బోర్డ్ విల్ బి లుకింగ్ వెరీ బ్లర్డ్ ఫర్ యూ, రైట్? బ్లర్డ్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది? నార్మల్గా హ్యూమన్ ఐకి, ఫర్ ఎ నార్మల్ హ్యూమన్ ఐ స్టూడెంట్స్, నార్మల్ హెల్తీ హ్యూమన్ ఐ, ద నియర్ పాయింట్ ఇస్ 25 centimeters. హ్యూమన్ ఐ నుండి 25 centimeters తర్వాత ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ అన్ని క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ పాయింట్? వాట్ ఈస్ ద ఫార్దెస్ట్ పాయింట్ దట్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నార్మల్ ఐ? ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇన్ఫినిటీ దగ్గర ఉన్నా కూడా ఆబ్జెక్ట్ అది క్లియర్గా కనిపిస్తుంది. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ గో ఇన్ ద night sky, you go and look at the stars. See, stars are so far away, stars are light years far away, okay? And light years is close to infinity approximately, right? So అవి అంత దూరం ఉన్న స్టార్స్ కూడా మనకి క్లియర్గా ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి? ఎందుకంటే వీఆర్ లుకింగ్ ఎట్ విత్ అవర్ నార్మల్ ఐ. ఎవరికైతే విజన్ డిఫెక్ట్స్ ఉండవో సో వాళ్ళకి ఫర్ దట్ నార్మల్ ఐ ది ఫార్ పాయింట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ, రైట్? కానీ ఫర్ మయోపియా, see, this is your human eye, this is the cornea, let us suppose, okay? ఇది మన నియర్ పాయింట్, ఇది మన నియర్ పాయింట్, ఇది మన ఫార్ పాయింట్ ఫర్ నార్మల్ ఐ. ఫార్ ఆబ్జెక్ట్స్ దట్ కెన్ బి సీన్ క్లియర్లీ ఆర్ ఇన్ఫినిట్ పొజిషన్ దగ్గర కూడా ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ పెడితే అది మనకి క్లియర్గా అనిపిస్తుంది. నియర్ పాయింట్ ఇస్ 25 centimeters ఫ్రమ్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్. 25 centimeters మధ్యలో ఉన్నాయి అన్ని బ్లర్ కనిపిస్తాయి. ఈవెన్ ఫర్ నార్మల్ ఐ ఇవన్నీ క్లియర్గా కనిపిస్తాయి. ఆల్ దిస్ రీజన్ విల్ బి క్లియర్ ఫర్ నార్మల్ ఐ. కానీ మయోపియాలో ఏమవుతుందంటే ఈ ఫార్ పాయింట్ అనేది ఇట్ విల్ కమ్ క్లోజర్. ఫార్ పాయింట్ అనేది ఇక్కడ వరకే ఉంది, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ పాయింట్. మేబీ దీనికి ఒక లిమిట్ ఉంటుంది, ఓకే? మేబీ లైక్ 2 meters, అంటే ఇక్కడ నుండి 2 meters వరకు మాత్రమే యూ కెన్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్. దీని తర్వాత ఉన్నాయన్నీ బ్లర్గా కనిపిస్తాయి, ఓకే? ఫర్ మయోపిక్ ఐ ఓన్లీ దిస్ రీజన్ ఇస్ ద క్లియర్ రీజన్. అంటే ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఈ గ్రీన్ జోన్లో పెట్టినప్పుడు మాత్రమే మనకు ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా అనిపిస్తుంది, ఓకే?
ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఈ రీజన్లో పెడితే యూ విల్ బి సీయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు బి బ్లర్. ఓకే కళ్యాణి, దిస్ ఇస్ ఫర్ మయోపియా, రైట్. ఫర్ హైపర్మెట్రోపియా ఏమవుతుందంటే దిస్ ఫార్ పాయింట్ అనేది ఇన్ఫినిటీ దగ్గరే ఉంటుంది, కానీ ఈ నియర్ పాయింట్ ఉంది కదా 25 సెంటీమీటర్, అది కొంచెం దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడికి ఇలా. ఓకే, మేబీ నౌ దిస్ లెంత్ ఇస్ 35. అంటే ఇప్పుడు మన ఆబ్జెక్ట్ని మన ఐ నుండి 35 సెంటీమీటర్ వరకు 34 సెంటీమీటర్ దగ్గర పెడితే మనకు క్లియర్గా కనిపించదు. ఒకవేళ నార్మల్ అంటే 35 అండ్ 34 అంటే ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 25. సో ఆబ్వియస్లీ ఇన్ దాట్ కేస్ ఇట్ విల్ బి క్లియర్, రైట్. బట్ ఫర్ హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ 34 ఇస్ స్టిల్ ఇన్ ద బ్లర్ జోన్. సో దీని తర్వాత ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే క్లియర్గా కనిపిస్తాయి టిల్ ఇన్ఫినిటీ. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. Say the same difference in a much more clear way, Sita Kalyani. So I have explained in the previous session. So you can go watch the recorded session so that we won't waste much time here. Okay, now astigmatism. Astigmatism is because of this curvature, right? So along the x-axis and along the y-axis, right? So this curvature anedi along both the axis different curvatures ఉంటాయి కాబట్టి different image. Light rays side నుండి వస్తాయి, కొన్ని light rays పై నుండి వస్తాయి. పై నుండి వచ్చినాయేమో ఈ సర్ఫేస్కి తగులుతాయి, సైడ్ నుండి వచ్చినాయి ఈ డిఫరెంట్ సర్ఫేస్కి తగులుతాయి, రైట్. సో ఐ అండర్స్టాండింగ్ ద కాన్సెప్ట్ స్టూడెంట్స్. So because of that reason only you will be facing this defect called astigmatism. You can correct that with the help of progressive lens, cylindrical lens and toric lens. Okay, these are the lens that we use in our spectacles. Okay, sometimes you'll be having cylindrical lens also, right, wherein in the form of a cylinder, in a pipe shape. Okay, this lens will be looking. Progressive lens and see we talked about bifocal lens in our previous class. Here also we will be discussing. See over here, presbyopic correction. Presbyopia is a defect where you have both myopia and hypermetropia. Presbyopia is a defect where you have both myopia and hypermetropia. But students, in presbyopia, this will normally happen because of old age. With time you will be getting presbyopia, and especially what you will notice is the near point will recede away. Near point of the human eye undi kada. See, this is the near point, this is the far point of a healthy eye. This is the far point, infinity. Near point of a healthy eye is 25 centimeters. Right, ఇక్కడ మన ఐ ఉంది, రైట్. ఈ డిస్టెన్స్ ఇస్ 25 సెంటీమీటర్స్, రైట్. దిస్ ఇస్ ద నియర్ పాయింట్. వెన్ యూ హ్యావ్ అ presbyopia, వాట్ యూ నోటిస్ ఇస్ దిస్ నియర్ పాయింట్ విల్ గో ఫార్ అవే. ఇప్పుడు 25 అనేది 35 అయిపోయింది. ఓకే, అండ్ ఇది కూడా మెయిన్ ఏ రీజన్తో అయింది? వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్? ద రీజన్ ఇస్ క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఉంది కదా, అది హార్డ్ అయిపోయింది. క్రిస్టలైన్ లెన్స్ ఇస్ బికమింగ్ హార్డ్ సడన్లీ, అండ్ దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్. ఓకే, మనకి హైపర్మెట్రోపియా కూడా వస్తుంది. హైపర్మెట్రోపియా ఈజ్ ఆల్సో ద సేమ్ కేస్, ద నియర్ పాయింట్ ఇస్ రెసిడెడ్ అవే. బట్ దట్ హైపర్మెట్రోపియా ఈజ్ నాట్ బికాస్ లెన్స్ గెటింగ్ థిక్ బికాస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ అవడం వల్ల లెన్స్ పనిచేయడం ఆగిపోవడము, రైట్, అది గట్టిగా అయిపోవడము. సో అలా ఉండదు మనకి హైపర్మెట్రోపియా. ఈవెన్ అంటే యంగ్ ఏజ్ యూ విల్ బి గెటింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద పవర్ ఆఫ్ అకామిడేషన్. సో మన సిలియరీ మజిల్స్ అన్ని సరిగా అకామిడేట్ చేయట్లేదు. సో బికాస్ ఆఫ్ అ డిఫరెంట్ రీజన్. బట్ హియర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ అ డిఫరెంట్ రీజన్. బికాస్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ యూ ఆర్ గెటింగ్ అ హైపర్మెట్రోపియా, right. And you will notice in a presbyopia, so because of old age, when you already get a hypermetropia, myopia కూడా వచ్చేస్తుంది. So you cannot see the far objects clearly, you cannot see the near objects clearly. అంటే మన ఫార్ పాయింట్ కూడా దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది. ఇది మన ఫార్ పాయింట్. అంటే the clear zone for a presbyopic eye will only be this much. ఓకే, బట్ ఫర్ అ నార్మల్ ఐకి ఎలా ఉండే? ఇక్కడ నుండి ఉండే. నార్మల్ ఐకి ఇక్కడ నుండి ఇక్కడ వరకు ఇదంతా క్లియర్ జోన్ ఉండే, రైట్. నా లుక్ ఫర్ ద presbyopic eye, రైట్. సో ఇలాంటి డిఫెక్ట్ని కరెక్ట్ చేయాలి అంటే, సో టు కరెక్ట్ ద నియర్ పాయింట్ వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి, సో వి యూజ్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఇది మన ఐబాల్ ముందు వి యూజ్ అ కాన్వెక్స్ లెన్స్, రైట్. అండ్ టు కరెక్ట్ ద మయోపిక్ ఐ వి యూజ్ అ కాన్కేవ్ లెన్స్ ఆల్సో. ఒకదాని కింద ఒకటి పెడతాం. ఇది మన స్పెక్టికల్స్, ఇవి మన స్పెక్స్. ఓకే, పైన సర్ఫేస్ ఏమో కాన్వెక్స్ ఉంటుంది, కింద సర్ఫేస్ ఏమో కాన్కేవ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఈ స్పెక్స్కి చూడండి, పైనదేమో కాన్కేవ్ ఇస్ అ డైవర్జింగ్ లెన్స్, రైట్. కిందదేమో ఈ కింద రీజన్ ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్, ఇట్స్ కన్వర్జింగ్ లెన్స్, రైట్. నౌ సో చూడండి, ఇలా ఉన్నప్పుడు లెన్స్ ఒకవేళ ఈ బైఫోకల్ లెన్స్ తయారు చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఈ బార్డర్ ఉంది కదా, ఈ బార్డర్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ఒకవేళ మనం ఇలా చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ గడ్డి ఏమన్నా ఉంది, రైట్. ఈ గడ్డి మనకి దిస్ బుషెస్ ఆర్ నాట్ క్లియర్ బికాస్ దే ఆర్ ఎట్ ద బార్డర్. Okay, they are exactly in between concave and convex lens, right. That is blur now, right. The bush is blurry, right. To make the bush not blurry, we use a progressive lens. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం కదా, progressive lens. So progressive lens కి మీనింగ్ ఏంటి అంటే, సో ఇట్ విల్ ట్రై టు మేక్ ష్యూర్ దట్ ఆ బార్డర్ లేకుండా కర్వేచర్ని స్మూత్గా ట్రాన్సిషన్ చేపిస్తుంది కాన్కేవ్ నుండి కాన్వెక్స్కి, రైట్. సో స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ అవ్వడం వల్ల యూ విల్ నాట్ సీ ద బార్డర్ అండ్ యూ విల్ బి సీయింగ్ ద బుష్ క్లియర్లీ. It is a complete continuous lens, a progressive lens. Okay.
Now, how do you appreciate the working of ciliary muscles in the eye? ఇలా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు you will have to do the function, you have to write the function of ciliary muscles. How do you appreciate it? See, we have to appreciate our ciliary muscles. Why? Because ciliary muscles are the only reason why our convex lens, is able to change its focal length. Here the focal length is f2. Focal length is f2. Sorry, focal length is the small f2, right? And f2 is the focal point, right? This convex lens now, in this case, it was thick. Now, the second case, it might be so thin like this. ఎక్కువ thin ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? Focal length అనేది increase అవుతుంది. Now, the focus 2 is here. This is the focal length, right? And ఈ lens focal length ఎవరు చేంజ్ చేశారు? Our ciliary muscles, right? So, ciliary muscles that are attached to the lens, right? They are the primary reason, okay, for changing the crystalline lens, the thickness of the crystalline lens, right? They will expand and contract. These ciliary muscles, they will expand and they will contract the crystalline lens. Ciliary muscles to which eye lens is attached helps the eye lens to change the focal length by changing the radius of curvature. Right? Direct statement. Now, when the eye is focused on a distant object and a far away object. When ఒకవేళ మన ఐని దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేసినప్పుడు, ఇన్ దాట్ కేస్ ద సిలియరీ మసిల్స్ ఆర్ రిలాక్స్డ్. సిలియరీ మసిల్స్ రిలాక్స్ అవడం అంటే ఏంటి? రిలాక్స్ అవడం అంటే లెన్స్ అనేది థిన్గా అయిపోవడం. ఓకే, రైట్? నౌ వెన్ ద సిలియరీ మసిల్స్ ఆర్ when they are contracting, what will happen? Lens అనేది థిక్ అయిపోతుంది, రైట్? సో కాంట్రాక్ట్ is a term we use for thick lens. Relax for thin lens. Okay, స్టూడెంట్స్. సో ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని దూరం పెట్టేసినప్పుడు ఎలాగైనా ఆబ్జెక్ట్ దూరం అయిపోతుంది, మన ఇమేజ్ కూడా రెటినాకి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది కదా. రెటినాకి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి మన కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఏం చేస్తుంది, మన సిలియరీ మసిల్స్ ఏం చేస్తాయి? లెన్స్ని థిన్గా చేసేస్తుంది. లెన్స్కి థిన్ చేసినప్పుడు మన మసిల్స్ అనేది రిలాక్స్ అయిపోతాయి. అవర్ లెన్స్ ఇస్ థిన్ నౌ, రైట్? సో వన్స్ ద లెన్స్ ఇస్ థిన్, అవర్ ఫోకల్ లెంత్ ఇస్ మాక్సిమం. ఫోకల్ లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఫోకల్ లెంత్ పెరగడం వల్ల ఏమైంది? ముందు రెటినాకి ముందు పడిన ఇమేజ్ రెటినా మీద పడుతుంది. అంతే డిఫరెన్స్. ఓకే, now which image shows the eye lens focused at a nearby object and a distant object? Okay, so over here we have an eyeball like this. And here in this case, లైట్ రేస్ వచ్చాయి, ఇక్కడ కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంది. ఇలా ఫామ్ అయింది. ఏ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ని దగ్గర పెట్టాము, ఏ కేసులో ఆబ్జెక్ట్ని దూరం పెట్టాము. Yes, students. In which case we are putting the object at nearby, and in which case we are putting the object at distant. Distant and distant is far. Hello, Wizard Liz. Liz, welcome to the session. How are you? Why do you say that, Liz? Lokesh, this is Human Eye on the Colourful World. సో స్టూడెంట్స్, ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ దగ్గర పెడితే
ఆబ్జెక్ట్ ఒకవేళ దగ్గర పెడితే యూ విల్ బి నోటీసింగ్ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ సమ్వేర్ బిహైండ్ ద రెటినా. ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇలా దూరం తీసుకెళ్తున్న కొద్దీ రైట్ ఇమేజ్ అనేది ఇలా దూరంగా ఇట్లా రెటినాకి ముందుకు ఇలా ఫామ్ అయిపోతుంది రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద కేస్ వేర్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ ఫార్ అవే అండ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ వేర్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ కెప్ట్ ఇన్ ఫ్రంట్. For an eye whose crystalline lens is having same constant focal length. For constant focal length. So students, I will explain you this concept very clearly. So you have your crystalline lens like this and then you have your retina here. Right? ఇప్పుడు మనం let us suppose our object is closer like this here. Right? ఇప్పుడు ఇక్కడ లైట్ రేస్ వచ్చాయి, ఇక్కడ బెండ్ అయ్యాయి. రైట్, బెండ్ అయిన లైట్ రేస్ ఇక్కడ వెనకాల ఇలా ఫామ్ అయ్యాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఫామ్ అయ్యాయి రైట్. ఇప్పుడు మనం ఐ లెన్స్ ఉంది కదా, లెన్స్ థిక్నెస్ని చేంజ్ చేయట్లేదు. ఎలా ఉన్న లెన్స్ థిక్నెస్ అలాగే ఉంది రైట్. ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ని కొంచెం దూరం తీసుకెళ్ళిపోయాం ఇలా రైట్. ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ కూడా సేమ్ లైట్ రేస్ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ అనేది సేమ్గా ఉంటుంది బికాస్ వీఆర్ పుట్టింగ్ ద సేమ్ ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ అ డిఫరెంట్ హైట్ ఎట్ అ డిఫరెంట్ డిస్టెన్స్ రైట్. సో నా దెర్ ఆర్ లైట్ రేస్ దట్ ఆర్ కమింగ్ లైక్ దిస్. నా ఇప్పుడు లెన్స్ థిక్నెస్ కూడా మనం చేంజ్ చేయలేదు. సో ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ థిక్ లెన్స్ రైట్. సో హియర్ ద బెండింగ్ విల్ బి happen now. From a very far away the light rays are coming right. So in this case what you will notice is the light rays are meeting somewhere over here. Okay, so the reason is students, when you take the object a little back, okay, మనకి ఎలా కనిపిస్తుంది అంటే ఆబ్జెక్ట్ చిన్నగా కనిపిస్తుంది రైట్. సో ద లైట్ రేస్ దట్ విల్ బి కమింగ్ ఫ్రమ్ దర్ రైట్. సో దట్ విల్ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ త్రూ greater atmosphere right. Because of greater atmosphere what will happen, so what did I tell during sunset and sunrise, so there will be scattering of light right. Some of the colors will get scattered right. So alage the strength of the light rays will also get reduced. Okay, in an ideal case that won't happen. In an ideal case, even if you put the object at infinity, you will notice the light rays are completely parallel to the principal axis right. And when they are going through the crystalline lens also, they will go to a same degree right. But here in the normal regular place that is not the case because we have atmosphere around us right. Because of this atmosphere what you'll notice is you will get our light rays to be your light rays will get affected right. Your light rays will get affected. And now in this case ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఆబ్జెక్ట్ వెనకాల ఫామ్ అయింది కదా, దే ఆర్ మీటింగ్ సమ్వేర్ హియర్ రైట్. అండ్ నౌ ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్ సమ్వేర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద రెటినా. వెన్ యూ టేక్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫార్ అండ్ ఫార్ అవే, ఆబ్జెక్ట్ వెనకాల తీసుకెళ్ళాం కాబట్టి ద ఇమేజ్ విల్ బి ఆల్సో ఫార్మింగ్, this will also come a little bit back right. And the reason is because of the presence of atmosphere. Okay, there will be a disturbance in the inclination with which these light rays will hit the concave lens which is over here right. They might not hit it parallelly right. They might come and they might hit it like this right. And then these light rays are again converged and then their light rays are meeting here. Okay, it is a very small defect like that. Okay, but this much of explanation is really not necessary. This won't be asked in your exam. This is just for the sake of telling you. I'm just telling you. But now you have to remember that if an object is kept far away, in that case, if the crystalline lens thickness is not changing, if the crystalline lens thickness is kept constant, the image will be formed in front of the retina. But if the object is kept forward, in that case, the image will be formed behind the retina. రైట్. సో అందుకే ఒక్కసారి ఆబ్జెక్ట్ ముందు పడుతుంది, ఒక్కొక్కసారి ఆబ్జెక్ట్ వెనకాల పడుతుంది రైట్. సో ఇది ఆబ్జెక్ట్ ముందు పడొద్దు వెనకాల పడొద్దు అంటే మన క్రిస్టల్ లెన్స్ అనేది ప్రతి టైం అకామిడేట్ అయ్యి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉండాలి. ఆ అడ్జస్ట్కే మన ciliary muscles, this will do that work right. They will completely try to adjust the crystalline lens at every second right. So when you are looking from a pen which is very close to you and when you look at a window which is like so far away of your neighbor house. Well, don't ask me why are you looking at the window of your neighbor. You might be having your own reasons. Now students, let us solve this question. Far point of a person is 5 meters. In order that he has a normal vision, ataniki normal ga anpichali. Okay, what kind of spectacles should he use? See students, this is the eyeball, this is the cornea, this is the crystalline lens right. Now for a normal eye, this is the near point which is 25 centimeters right. And the far point which is infinity for a normal eye. Okay, but now to this defective eye, ఈ defective eye ఏమైంది, the far point of a person is 5 meters. అంటే ఈ far point normal కి ఇన్ఫినిటీ అయితే ఈ పర్సన్కి ఈ far point అనేది చాలా దగ్గరకు వచ్చేసింది. Far point is just till here. Okay students, the far point is just till here. This is 5 centimeters, 5 meters. Okay, from here the distance is 5 meters from here, from crystalline lens, from optical center of it
right? Ikkada it is just 25 centimeters, right? Which means only this much region is clear for him. ఓన్లీ దిస్ మచ్ రీజన్ ఇస్ క్లియర్ ఫర్ హిమ్. అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఇన్ఫినిటీ దగ్గర పెడితే దిస్ ఆబ్జెక్ట్ హీ కెనాట్ సీ క్లియర్లీ బికాస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇస్ outside the clear zone, right? To see that object clearly, we have to use some lens here. We have to use any lens here in such a way that the image that is formed because of this lens should be somewhere in this green zone, right? Now this image, ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కాన్కేవ్ లెన్స్ యూస్ చేస్తే మనం చూసాం when we were talking about the refraction of light, right? ఇక్కడ మనం image position చూసాం for a concave lens. If the object is kept at infinity, the image will be formed here between f1. Sorry, if the object is kept at infinity, you will be getting the image between f1 and optical center on f1, right? Point sized, obviously, right? So assume that we are bringing the object closer now. So when you put the object somewhere here, right? In that case, the image will be formed within this range only. You will see the image will be formed only towards the left side of the concave lens. So the same thing will happen here also, right? The image will be formed within this region. Right, and now this image that is formed will act as a virtual object. Obviously it's a virtual image, right? Now that will act as a virtual object for this particular regular human eye, right? Now because this is the object now, and because this object is in this green zone, right, he will be able to see that object clearly, right? So now, so far point of this person is given. Far point of that person is 5 meters, right? Now that far point, that is where the image should be formed at 5 meters, right, for this crystalline lens, right? If this is the near point and if this is the far point, right? So మన ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెట్టినా కూడా, even though our object distance is equal to negative infinity, right, we have to make sure that the image is forming within this far point, and the far point in this question is 5 meters, right, which is 5 meters here. Okay, and because this is towards the negative side, it will be -5, right? Now what are we supposed to find? We will have to find the nature of the lens. Obviously it's a concave lens. Whenever we look at the far point, it is a concave lens, because if for a concave, when you use a concave lens for myopia, right? So in myopia we have seen that in myopia to correct the myopia we use a concave lens, because we already know this information. We are directly using it, the value that is concave, right? Or otherwise we can solve it in the form of problem as well, right? So how do you find? So because you know the object distance, you know the image distance, you have to find the value of focal length. If you get a negative focal length, it's a concave lens. If you get a positive focal length, it's a convex lens, right? So let us calculate. So 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. Here we are not changing the unit, 5 meters. Even if it is infinity, whether it is centimeters or meters, it doesn't make much difference, because 1 by infinity anyways will go 0, right? So over here 1 by v, which is 1 by minus 5 minus 1 by negative infinity, right, is equal to 1 by f, right? So 1 by negative infinity will be 0, obviously this whole thing will go 0, right? So now 1 by f is equal to 1 by minus 5, so f is equal to 5 meters. So our focal length of our concave lens is 5 meters, and we got a -5. Look at this, and sign is indicating the nature of the lens. The nature of the lens, is it concave or convex? We have seen that for convex lens we will only get positive focal length. Convex always positive focal length, right? Concave in all cases, irrespective of where the object is put, you get a negative focal length, right? So negative, it's concave, these two are wrong, and 5 meters is the correct answer. Okay, okay, Telugu gamer, what convert lens? Okay, you are talking about this concept. Okay, so because Telugu gamer is telling us to convert the lens, so we will convert the lens from concave to convex.
Okay, so here let us suppose this is the near point and this is the far point. Okay, converting the lens means instead of concave, convex. So when do you use a convex lens? For hypermetropia. For hypermetropia, what is the condition? The near point is far away. Near point అనేది కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయింది. అంటే ఫర్ అ నార్మల్ ఐ ద నియర్ పాయింట్ ఇస్ 25 centimeters. మేబీ ఫర్ దిస్ ఇట్ ఇస్ 35. అంటే ఈ జోన్ ఉంది కదా, ఈ జోన్ ఇస్ ద క్లియర్ జోన్ ఫర్ అ hypermetropic eye. Right? So in hypermetropic eye, even though the object is kept at near point, ఒకవేళ ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నియర్ పాయింట్ దగ్గర పెట్టినప్పుడు నార్మల్ ఐకి అయితే కనిపిస్తుంది 25 centimeter. రైట్? కానీ ఇది హైపర్మెట్రోపిక్ ఐ కదా, హైపర్మెట్రోపిక్ ఐకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఇక్కడ పెట్టాలి, ఇక్కడ పెట్టాలి. రైట్? కానీ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టడానికి ఛాన్స్ నార్మల్గా కూడా పెట్టచ్చు. కానీ వై ఆర్ వి డిజైనింగ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్? వై ఆర్ వి డిజైనింగ్? ద రీజన్ వై వి యూజ్ దిస్ స్పెక్టికల్స్ ఇస్ ఈవెన్ దో వి పుట్ ది object at this near point, even though we put it at the worst case, you should be able to see the object clearly. Otherwise there is no meaning for the spectacles kada. Mana spectacles endu use chestam, mana blurred vision ni clear cheyadaniki, right? So in that case we are not moving the, ఇప్పుడు మనకి బుక్ దగ్గర నుండి కనిపించట్లేదు, దూరం పెడితేనే కనిపిస్తుంది, రైట్? స్పెక్టికల్స్ లేకుండా మనం దూరం నుండి బుక్ చూస్తాం, రైట్? కానీ స్పెక్టికల్స్ పెట్టుకున్నాక మనం మళ్ళీ దూరమే పెట్టాం కదా. వై ఆర్ వి యూజింగ్ స్పెక్టికల్స్? సో దట్ వీ కెన్ పుట్ ది ఆబ్జెక్ట్ సమ్వేర్ హియర్ ఆల్సో, నియర్ ఓన్లీ and then see the images clearly, see the letters clearly, right? So even though if you put the object at near point, you should still be able to see the vision. Ante our image should be formed somewhere here at the green zone, right? And that can happen when the object is put between f1 and optical center. For a convex lens, we know that this is the only case when the object is kept in between focus and optical center, you will get a virtual image somewhere behind, right? Understanding, students? Right? So you have to make sure that your focal length, is greater than the normal vision of a normal distance of a human eye, that is 25 centimeters. Once that is true, right? So object is within the range because 25 centimeters is like within that focal length, right? So you will be getting a virtual image all the time and it will be in the green zone. Okay, this is the concept, students. Okay, now this question. Far point of a person is 5 meters. In order for him to have a normal vision, what kind of spectacles should he use? This is the same question. Yeah, this is the same question. This question, students. Focal length of a lens suggested to a person for hypermetropia is 100 centimeters. Focal length icharu, right? And this is hypermetropia. For hypermetropia, do we correct it with concave lens or convex lens? Look at here. For hypermetropia, we use it with a convex lens. For convex lens, we get all the time a positive focal length, right? For convex lens, it is all the time positive focal length, right? So f is equal to positive 100. This is how you have to choose the sign, students. Manaki question lo sign correct ga evaru negative sign positive sign ani. We will have to choose it properly, right? Find the distance of the near point and the power of the lens. See, we know power is inversely proportional to focal length. Power is equal to 1 by f. F should be in meters, right? Here our f is in centimeters. We have to convert it into meters and we get the value of power, right? Power directly ఇప్పుడు కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేయచ్చు. Power is equal to 1 by 100 centimeters, right? 1 centimeter equal to 1 by 100 kada, so into 1 by 100, right? 100 will get cancelled. So power equal to 1 diopters. We got it directly. Power equal to 1 diopters, right? Now we will have to find the near point. See, this is a hypermetropic eye, like this. For a normal eye, this is the near point, 25 centimeters. This is the far point, infinity. Now for hypermetropia and far sightedness, far objects can be seen clearly. Even though the object is kept till infinity, you can still see that object clearly for far point, right? But the near point is gone far away. Near point అనేది ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయింది, right, students? We use a concave lens, we use a convex lens, right? Now where should the object be put? See, we know the green zone is this. ఇది మన green zone. ఇప్పుడు మనం హైపర్మెట్రోపియా డిఫెక్ట్ ని ఎందుకు కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అంటే
ఒకవేళ మనం ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ పెట్టినా కూడా మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా కనిపించాలి. అందుకే వి పుట్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఎట్ ద నియర్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎ హ్యూమన్ ఐ, దట్ ఈస్ 25 centimeters in this case, that is -25. Myopic questions lo, in myopic eye questions, we take the object distance as infinity, because in that case our far point came forward. So even though if we could keep the object at far point, you should still see it clearly. That is why our object distance is generally considered to be infinity, and then we get the infinity at the far point of that person. But in this case, we consider the image object distance as the near point of a normal vision, which is 25 centimeters. Right, which is the near point of the normal vision, that is 25 centimeters. Right, so u is equal to -25. So you might be wondering, oh, why are we taking u -25? Previous question, why did we take u as infinity? Why did we take infinity here? Because even though if you put the object at infinity, you should see it clearly. And for myopic eye, infinite objects, దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ కనిపించవు కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ని దూరమే పెట్టి మనం లెన్స్ని డిజైన్ చేయాలి. అప్పుడే మనకి ఇమేజ్ అనేది విత్ ఇన్ దట్ రేంజ్ పడుతుంది. దెన్ అవర్ లెన్స్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిఫెక్ట్. Okay, and now where should the image be formed? Wherever the image will be formed. Now, wherever the image will be formed for this particular focal length, wherever the image will be formed, whatever the value of v will be, that will be the near point of this person. Right, so find the distance of the near point. Right, so we will find that with the help of finding the value of v. So we know the value of f, we know the value of u. So దీంతోటి we use the lens formula, 1 by v minus 1 by u equal to 1 by f. Right, so 1 by v equal to 1 by 100 minus 1 by 25. Right, into 4 into 4. Denominator and numerator multiply with 4, because you will be getting a common denominator, that is 100. You will be getting -3 by 100. Right, so the value of v will be equal to -3 by 100. మైనస్ అని ఎందుకు వచ్చింది? మన ఇమేజ్ అనేది లెఫ్ట్ సైడ్ ఫామ్ అవ్వాలి కదా. సో చూడండి, ఇది లెఫ్ట్ సైడే కదా, ఇమేజ్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ హియర్. దిస్ ఇస్ ద ఇమేజ్. Sorry, this is 100 by 3. V is equal to 100 by 3. V is equal to minus 100 by 3. 33.3 centimeters. Minus 33.3 centimeters. Understood, students, everyone? Hello Neeraja, Simhadri, welcome to the session. Hello Begum, Shahida, hello, welcome to the session. Hello Neeraja, Simhadri, welcome. Hello Begum, Shahida, hello, welcome to the session. Hello Bharati, welcome to the session. Note this down, students, quickly. Any doubts still here, students? Hello Doraemon the gamer, welcome to the session. Numericals are not difficult at all in this particular topic. See, Doraemon the gamer, so all the other students. So once you are good with solving the problems, like with using lens formula and mirror formula, keep practicing more questions on that. Okay, the only important thing is the sign convention. Put the object, if the object is at the left side, put negative. Image at the left side, negative. Focal length is on the left side, or for concave lens it is negative. Right, for convex lens the focal length is positive. Right, so if you'll remember those things, right, it will be very easier for you. Right, the only trick is to practice more and more problems, and that will help you.
Now, defects of vision in hypermetropia. In hypermetropia, how do you see the defect, students? How do you see the defect? Hypermetropia ante, for those eye, okay, where the near objects cannot be seen clearly. This is the near point of a normal human eye. This is the near point of a hypermetropic eye. H and hypermetropic. And the far point is infinity. Maybe this time this is 45. Ante, from the human eye, you have to put the object behind 45. Object ni 45 kana enakala petali. Appude manaki object anedi clear ga anpistadi. You put the object only in this region, the object will be clear, right? If you will be putting the object somewhere here, it will be not clear. This red zone, if you put the object is not seen clearly for a hypermetropic eye. Right, students? But if you use a convex lens, light rays that are coming from this particular, they will diverge, right? They will diverge like this, right? And if you trace these light rays back, these are diverging like this, right? If you trace these light rays back, you get a virtual image in this region only again, right? Even though you put the object here, you get a light ray, you get an image somewhere here, right? And now this image will act as a virtual object, right? And now you see this object is in this green zone, this virtual object is in this green zone, right? And everything in that green zone is clear for you. Everything in that green zone will be visible, so clear for you, right? And this is how a hypermetropic eye can be corrected by putting a convex lens. Okay, so in these cases, in all the problems associated with hypermetropia or convex lens, మనం ఏమి అర్థం చేసుకోవాలంటే మన ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అనేది -25. దిస్ ఇస్ ఫిక్స్డ్ ఫర్ ఆల్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ వెన్ యూ హ్యావ్ కాన్వెక్స్ లెన్స్ అండ్ హైపర్మెట్రోపియా. అంటే మనకి నియర్ పాయింట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమని చెప్పేసి ఎప్పుడైనా మనకి క్వశ్చన్లో నియర్ పాయింట్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఓకే, దిస్ ఇస్ అ డైరెక్ట్ ట్రిక్. ఓకే, వెన్ ఎవర్ in the question you are asked to find the near point, the new near point of this person. Normal near point for a normal eye, that is 25, that is common. Far point for a normal eye is infinity. ఇవి ఫిక్స్డ్ టర్మ్స్ స్టూడెంట్స్, ఇవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఎప్పుడైనా కూడా, రైట్? సో నియర్ పాయింట్ ఒకవేళ క్వశ్చన్లో అడిగారు అనుకోండి, యూ విల్ హ్యావ్ టు టేక్ ద ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ -25. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ ద ఫార్ పాయింట్ ఈస్ ఆస్క్డ్ ఇన్ ద క్వశ్చన్, ఈ క్వశ్చన్లో ఫార్ పాయింట్ అడిగారు కదా, in that case the object distance will be taken as -infinity. Ante image distance already like you will be getting, like we have to, in this question we have to find the focal length, right? So image distance already ichadu, far point is 25 ante mana duram ఉన్న point it is already at 5. So our object is at infinity, our image should be formed within this 5 ante 5 దగ్గర మన image form అవ్వాలి, v equal to -5. image already it will be in the question. Okay, in a similar way even over here in hypermetropia. Okay, now this question, students, question on prism. A prism with an angle of prism is given, a equal to 60 degrees, produces an angle of minimum deviation is 30 degrees. In our previous sessions we have derived this formula of minimum deviation. Remember that, recollect that formula, students. We just have to use the direct formula and get the answer of refractive index of the prism. Okay, just give me a second. Try to write the value, students. A equal to 60 and D equal to 30. Put it in your paper. I'll be back in 1 minute. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby, I don't
Yes, students, we're back. One more second, I forgot my pen. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. In the way I feel, can't stand it. Baby. Yeah, students. Yes, students, we are back. A equal to 60, D equal to 30. Right? So here we have derived a formula which is refractive index is equal to sine is a trigonometric function, sine of A plus D by 2. Here D is the angle of minimum deviation. We know the normal deviation, and normal deviation we solved the problem. We have from the prism derivation. So maybe in the not in the previous lecture, but previous lecture. Or otherwise you can visit my other channel, that is Vedantu Manabadi. Even in that channel, it is a Telugu channel, right? I have taught you the concept of refraction of light. Right? So మనం ఇక్కడ already refraction of light చేయలేదు కాబట్టి, so we will also be doing that in a little while, in very soon, right? So అక్కడ already చేసేసాను. So over there, for those who require the derivation, so you, after this session is done, you can go visit that channel, right? In that, maybe in part 1 only, we have derived this particular relationship, right? Or if it is not part 1 of refraction, part 2, check in that. Okay, so now students, over here, sine of A plus D by 2 and divided by sine of A by 2, right? So what is that? See over here, n is the refractive index of that prism, right? So over here, this will be equal to sine of A plus D by 2 divided by sine trigonometric function of A by 2, right? So you have to just plug in the values here. A represents the angle of the prism and D represents the angle of minimum deviation, right? So students, see, whenever you have a prism like this, right, and then let us suppose there are light rays going like this. This is the incident light ray, right? And then this is the this light ray got refracted, right? We are not talking about the dispersion of light here. Light rays in a split out 7 different colors, but we're not dealing with all of that, right? And then there is a emergent light ray that is coming out like this, right? And now you would notice, if you will notice properly, this is where the normal is. This is where the normal for this side, for this surface. This is the angle of prism A, right? And now this is the angle of deviation D, small d. That is not the angle of minimum deviation, it is normal deviation. మనం ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ లైట్ ని ఇలా చేంజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ యాంగిల్ ఉంది కదా, ఈ యాంగిల్ అప్పుడు there will be one angle of incident. At that particular incident angle, you will notice that our D value will be the smallest value, and that will be the angle of minimum deviation, right? And whenever you get an angle of minimum deviation, in that case you will notice that I and this I1 and I2, they both will be equal. I1 is the incident light ray, R1 is the refraction here, refracted light ray here, R2 is the refracted light ray here, right? If you will notice this triangle, students, if you will notice this triangle here, ee triangle notice cheste మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే, this is a triangle, right? And now you will notice that this is a sum of interior triangles. Sum of interior triangles will be equal to the exterior triangle over here, right? So over here you will notice that D will be equal to, now what is the angle inside this particular side? This will be nothing but, see, these are vertically opposite angles, this angle and this angle, right? So if this is I1, this will also be I1, right students? Right students, if this is I1, this will also be I1. Similarly, if this is I2, okay, sorry, this whole thing will be I1, sorry, this whole thing will be I1, because these are vertically opposite angles, right? Yeah, my bad. So this whole thing will be I1. So let me draw it a little proper way. ఈ మొత్తం యాంగిల్ కూడా I1 అవుతుంది కదా, రైట్? కానీ దాంట్లో ఆల్రెడీ చిన్న స్మాల్ యాంగిల్ ఏంటి? స్మాల్ యాంగిల్ ఇస్ R1, రైట్? సో నా వాట్ విల్ దిస్ స్మాల్ యాంగిల్ ఇన్సైడ్ దట్ ట్రయాంగిల్ విల్ బి?
ఆ ట్రయాంగిల్ నేను ఇలా పెద్దగా డ్రా చేస్తున్నాను టు మేక్ యువర్ కన్ఫ్యూజన్ క్లియర్, రైట్? అండ్ నౌ దిస్ ఇస్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివిజన్, దట్ ఈస్ వాట్ ఐమ్ టాకింగ్ అబౌట్. నౌ దిస్ ఇంటీరియర్ ట్రయాంగిల్, this interior angle, right? This small angle will be equal to this whole big angle minus this small angle, that is I1 minus R1. This angle is nothing but equal to I1 minus R1. That is why I asked you to go visit that video, because over there the derivation is explained in like neatly I have like drawn, okay? Or otherwise I'm like explaining again, okay? Similarly, ఈ side ki if you look at this particular line and this particular line, this is I2. If this is I2, this whole angle is I2. This whole angle is I2, and if whole angle is I2, the small angle will be what? I2 minus R2, right? This small angle will be what? It will be I2 minus R2, right? Now, sum of interior angles of a triangle is equal to the exterior angle of one of its base, or one of its side, okay? So from wherever one of the interior angle is starting, right? So now I1 minus R1 plus, we are just using that property of a triangle, I2 minus R2, right? So this summation will be equal to this exterior angle, that is D, which is D over here, right students? Now if you'll put the terms properly, you'll be getting D is equal to I1 plus I2 minus of R1 plus R2. Now you can consider this to be equation 1, right? Consider that equation 1, right? And now let's get back to the prism again. This is your incident light ray, this is your normal, this is a refracted light ray, this is another normal, right? And then the light ray came out like this. This is I2, okay? This angle is I2, let us suppose this angle is I1, this is R1, this is R2, this is the angle of prism, this is the angle of prism, okay? Now students, what will this angle be equal to, and what will this angle be equal to? See, this whole thing is 90 degrees. ఈ మొత్తం యాంగిల్ ఏంటి? ఈ మొత్తం యాంగిల్ 90 degrees. ఎందుకంటే నార్మల్ అనేది, నార్మల్ will make 90 degrees to the surface కదా, right? This whole thing is 90 degrees, right? Now what is this small angle? If you are talking about triangle MOP, okay, only this triangle, we are only talking about this triangle. This whole big triangle is MNR, okay? The small triangle. In that small triangle, we know that sum of all angles of a triangle is equal to 180 degrees, right? So angle A plus this angle will be what? 90 minus R1, 90 minus R1 plus this angle is again what? This whole big angle minus this small angle, 90 minus R2 plus 90 minus R2. This whole thing will be equal to what? Sum of all angles of a triangle is equal to 180 degrees, right? So ikkada 90 plus 90 is 180 cancel అయిపోతుంది ఇక్కడ already, right? So finally you will be left with A is equal to R1 plus R2, A is equal to R1 plus R2, right? Now at the angle of minimum deviation, see what is angle of minimum deviation? ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రే ఉంది కదా, ఈ ఇన్సిడెంట్ లైట్ రేని మనం ఇలా బెండ్ చేస్తున్నప్పుడు, yeah, so whenever you are trying to bend, ఈ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ అనేది సేమ్ యాంగిల్ ఉండాలని అవసరం లేదు కదా, so it can make different angles at any time, it can make different angles if you are like trying to change the incident angle, right? In those cases, when you change the incident angle, in that cases you will also change the refracted angle bent, the angle of the refracted light ray or the emergent light ray, right? And when this is changing and this is changing, you will also see the deviation angle is also changing, right? So when you're changing the incident angle, there will be one point when this deviation angle will be the minimum, right? And that is the angle of minimum deviation. And at angle of minimum deviation, students, you should remember that I1 is exactly equal to I2. I1 is exactly equal to I2. I1 is exactly equal to I2 at the angle of minimum deviation, right? And if I1 is equal to I2, R1 and R2 will also be equal. R1 is equal to R2, right? So now what are we doing is just substitute I2 with I1, right? So you will be getting D is equal to 2I1 minus what is R1 plus R2? R1 plus R2 was nothing but A kada. This is A, right? Similarly over here, A will be equal to R1 plus R2 is same, right? So it is 2R1. So we can just replace that with one word like this. Now just take one surface, and for one surface, light is going from one medium to another medium, N1 to N2, right? So with using Snell's law, right? We know that N1 sin I1 is equal to
n2 sine r1. R1 is the refracted light ray in whichever medium it is entering into. R2, right? Here n1 value, normally light will go from air into prism, right? So air refractive index is 1. So this n1 value will be 1, right? So sine I is equal to n2 ni n to represent as n sine r, right? Now what is the value of I? What is the value of I? So from here we can get I1 value. I1 value will be equal to d plus a, or otherwise a plus d by 2. ఇప్పుడు ఇది మినిమం డివియేషన్ కదా, యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్. ఎందుకంటే మనం ఆల్రెడీ I1ని ఇంకా I2ని రెండు ఈక్వల్ అనుకున్నప్పుడు దట్ విల్ బి ది ఓన్లీ కేస్ వెన్ I1 అండ్ I2 విల్ బి ఈక్వల్ అండ్ యూ విల్ బి గెటింగ్ ది యాంగిల్ ఆఫ్ మినిమం డివియేషన్. సో దిస్ క్యాపిటల్ D డివైడెడ్ బై 2. సో I1 వాల్యూ ఇక్కడ ఇట్ ఈస్ a ప్లస్ d బై 2 అండ్ R1 వాల్యూ ఏమవుతుంది? R1 వాల్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు a బై 2. R1 విల్ బి ఈక్వల్ టు a బై 2 from here, right? Now we just have to plug in these values here, right? So మనం ఒకవేళ ఇప్పుడు now if we will substitute the values, so ఇక్కడ మనం n ని ఒక సైడ్ తీసుకెళ్తే, if we will isolate the term n, right? If we will isolate the term n, so n will be equal to sine of I1 by sine of R1, right? Now what is the value of I1? I1 value is a plus d by 2. So it is sine of a plus d by 2 divided by sine of what is R1? R1 value is a by 2. Now this is the formula that we have just used. N is equal to sine of a plus d by 2 by sine of a by 2. Okay, all good. This is the derivation for a relationship that relates angle of prism to the angle of minimum deviation and to the refractive index of a prism. Okay. For those students who are a little too lazy to go back to that video and then like watch the derivation, you can do it from here also. Okay, we just have to substitute the values in this particular formula and we get the answer. Let us substitute the values. Refractive index మనం find out చేయాలి ఈ క్వశ్చన్ లో, right? So angle of the prism ఇచ్చారు 60 degrees. So given a equal to 60 degrees and d is equal to 30 degrees. So sine of 60 plus 30 is 90. 90 by 2 is 45. Sine 45 by sine of 60 by 2 is 30. Sine 45 value is 1 by root 2. Sine 30 is 1 by 2. Right? So the answer will be 2 by root 2. 2 ni